Hymne zum Besten geben, denn das ist der Club, der neue Club der Stadt, Club 3 von Bach 3. It's a fast break. Leidl, ihr wisst gar nicht, wie geil es ist, euch heute zu sehen, Alter. Dieser Raum hat Türen, sage nur, es ist voll cool. Man kann da aus- und eingehen, wie man will, ja. Und ja, danke für die Einladung und let's do it. Ich muss mir jetzt ein bisschen austoben, da habe ich das Gefühl, Alter. Und ich habe ein paar echt geile Haberer mitgebracht, oder die sind einfach so mitgekommen. Ich darf mit denen immer mitgehen, gell? Und ihr könnt auch ruhig da vorne bleiben, gell? Wir haben euch gern, wir passen nicht. Ich gehe sicher nur ganz wenig über die Bühne drüber, aber passt auf, ich war 2 Wochen auf einem ganz schlimmen Platz und ich bin vielleicht ein bisschen härter geworden. Das ist der Sound, der die Wärme bringt, bis er euch in die Gedärme dringt. Alle Lebewesen bewegen sich zu der Musik. Oh ja, Lentia und Kern da, wir rocken die Scheiße. Raffi und Jörg bringen die Beats auf die Reise. Das ist der schönste Moment auf der Welt. Oh yeah! Live-Freiheit, das ist Leben in Freiheit. Oh yeah! 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 Live-Freiheit, das ist mein Leben in Freiheit. Das ist der Sound, der die Herzen aufmacht, wo auf einmal tief drin ein kleines Kind lacht. Du kannst durch Scheiße gehen, aber irgendwann siehst wieder das Licht. Oh ja, wenn ich so abgeh mit meiner Havara und meine Ladies, sie sind halt alle da. Es ist so schön, ich kann's gar nicht sagen. Das will ich jeden Abend haben. Yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yolare, 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 yolare,
Kanal. Monday Night live in the Internet. A little Monday Night Hangout. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier geht's rund mit mir jetzt. Ich habe wieder einiges Tolles vorbereitet heute, um mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen, um hier rauszukommen aus dem Bunker und zu euch ins Netz. Hinter mir seht ihr ein altes Kunstwerk von mir. Ich habe mal bildhaft geschrieben. Das kann man sich im Netz schön anschauen. Also das kann man sich hinter mir schön anschauen. Über meinen genial gefakten Greenscreen-Hintergrund. Wie das geht, das wisst ihr wohl. Ich bin hier im LiveStreamWorkShop in der LiveStreamWorkstatt. Ich mache das seit ein paar Wochen schon, probiere ich mich aus. Aber natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, eine neue Show, ein neuer Abend mit mir und lieben Menschen. Ich habe heute noch eine Leitung für euch vorbereitet. Wir werden nach Warschau schalten. Warschau, treffen dort meinen alten Freund Paweł Luschinski und sehen, wie er sich schlägt, wie er sein Studio auch in schwierigen Zeiten weiterführt und nach vorne bringt. Das werden wir hören. Dann hat sich ein berühmter österreichischer Dichter angekündigt. Vorher eben, dann werden wir sehen, ob wir eine Connection herkriegen. Das haben wir nicht mehr testen können. Aber wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ihr hoffentlich auch. Wir sind ja jetzt noch unter uns. So ein kleiner Stream, der muss erst wachsen. Der geht von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute. Was ihr als erstes gehört habt heute, war eine Aufnahme aus dem Jahre 2012. Ein Konzert, an dem ich mit den Liquor-Dealern meinen Ausbruch gefeiert habe nach einer Zeit intensiven Lockdowns. Ich werde halt immer wieder mal auf dieses Thema zu sprechen kommen und am Ende gibt es eine kleine Lesung aus den Zeiten des Lockdowns und diese Lesung heißt Lichter der Liesel Teil 1, heute exklusiv hier bei mir im Livestream. Ich freue mich, dass ein paar Leute schon zugeschaltet haben auf Facebook. Hallo, Dichterfürst Christian Schreibmüller, Mario aus meinem Fußballclub Salambo, der berühmte Journalist Jürgen Bucher ist hier, Maximilian Fraß aus der Südweststeiermark und jetzt auch aus der Südweststeiermark meine Nachbarin Victoria Ferrari ist da. Grüße gehen raus. Ihr Gasthaus, das berühmte Gasthaus Neuwied in St. Ulrich, ist natürlich am Wochenende immer offen für euch. Da könnt ihr euch tolles Essen bestellen. Und ab Freitag geht's wieder los. Und da werden wir sich natürlich gleich einen Tisch reservieren. Am Freitag geht's wieder los in Österreich. Wir gehen wieder zurück zu unseren Wirtinnen und Wirten. Und da kriege ich gleich eine Gänsehaut, denn lange ist es her, dass wir zusammengesessen sind bei einem Glaserl und uns miteinander unterhalten haben, was so auf der Welt passiert. Es ist dann oft gar nicht so wichtig, über was man redet, sondern es ist einfach schön, dass man überhaupt redet, dass man da ist, dass man gehört wird. Und ja, und bis es soweit ist, bis die Battle aufsperren, werde ich hier noch einen Stream für euch veranstalten, denn man muss ja irgendwie die Zeit vertreiben. Ich bin Schauspieler von Beruf, also hauptberuflich, neben verschiedenen anderen Dingen. Und es gibt jetzt an und für sich nichts zu spielen und doch habe ich mir schon einen kleinen Nebenjob aufgerissen. Ich hoste einen Cyber-Würstelstand für den Wiener Würstelstand, morgen auch wieder in Wien. Da kann sich jeder, der sich in Wien ein Würstel kauft, bei diesem Würstelstand, beim Wiener Würstelstand, morgen Abend von 9 bis 23 Uhr, kriegt er einen Code, da kann er dann mit mir in ein exklusives Zoom-Gespräch und dort werden wir dann das Online-Tschechern, das wir ja hier in der Steiermark entwickelt und kultiviert haben, auch nach Wien bringen und das natürlich in die ganze Welt hinausstrahlen. Also den Würstelstand-Chat, den strahlen wir nicht in die ganze Welt hinaus, weil das ist ja exklusiv. Nein, aber ich bin mit euch jetzt in der ganzen Welt
Ich sehe, Christina Kramer ist drinnen, eine berühmte Sängerin. Vielleicht hat sie einen Link für mich, dann kann ich ein cooles Video von ihr spielen, von einer ihrer coolen Shows. Und Mario schreibt, Salambo, Salambo, a Villach, a Bier, a Schnaps und a Geri Pizza. Ja, und auch das berühmte Café Salambo. Dort werden wir uns wiedersehen und einfinden auf ein Bier im Abstand. Ja, jetzt gibt's dann beim Fußball gibt's dann keinen Abseits mehr, sondern da gibt es dann Abstand. Man darf sich nicht mehr zu nahe kommen. Für einige Spieler wird das ja nicht wirklich viel Unterschied machen, weil die bewegen sich ja nicht so viel. Danke, Victoria. Danke, wir werden noch viel Spaß haben. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich werde auch wieder mal bei dir vorbeischauen. Zum Beispiel diese Woche, wenn ich mal wieder auf die Farm meiner Schöpfer gehen werde und mich ein bisschen körperlich austoben. Denn, das ist wichtig, man muss körperlich fit bleiben, sonst geht man versinkt, verwachst mit seiner Couch, kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und wenn sich der Körper nicht mehr bewegt, dann wird sich der Geist auch nicht mehr bewegen. Und dann rostet man ein und dann schaut man nicht mehr nach. Man sieht nur mehr die Überschriften, klickt gar nicht hinein in den Beitrag und gibt schon aber einen Komment ab. Denn wichtiger als das Lesen ist das Kommentieren. Ja, und das immer ganz schnell beim Kommentieren, denn man muss ja zeigen, dass man da ist und schon eine vorgefertigte Meinung hat. Es empfiehlt sich aber, wie ich heute auch wieder gelesen habe, dass man auch liest. Ja, hallo liebes Instagram. Ich sende auf Twitch, Twitter und so weiter. Ich habe heute auch einmal die Instagram-Leute reingeholt, aber die Instagram-Leute haben natürlich nicht die geile Streaming-Experience wie hier auf Twitch, auf Facebook, auf Periscope, aka Twitter und natürlich auf YouTube, der Heimat aller Livestreams, der Urheimat. Ja, wir sind da. Wir haben schon eine Viertelstunde miteinander verbracht und das ist auch die Zeit, um ein bisschen herunterzukommen und sich nicht so aufgeregt mit euch zu sondern ein bisschen entspannt. Sabai, Sabai. So heißt es im wunderschönen Thailand, wo ich unlängst erst war für ein paar Monate, also nicht nur in Thailand, sondern auch in Laos und Kambodscha. Und dort bin ich drauf gekommen, dass bin ich drauf gekommen, aber für mich bin ich drauf gekommen, dass es durchaus gut tut, nicht so viel zu haben, nicht so viel zu konsumieren und dementsprechend weniger dafür aufzuwenden, dass ich die ganze Zeit irgendwas weiter konsumieren darf oder kann. Und das ist einmal ein Anfang, finde ich. Das ist ein Anfang, der mir jetzt auch in dieser Zeit, und da fällt schon eine Münze in das Phrasenschwein. Ich habe es gesagt, in dieser Zeit. Ich habe mir vorgenommen, ich werde diese Phrase nicht verwenden in dieser Zeit. Nein, es heißt nicht in dieser Zeit, es heißt einfach jetzt. Es ist immer, alles was jetzt für gerade hier und jetzt gilt, das gilt auch für alles. Das gilt immer, sowieso, weil wir haben keine andere Zeit. Es wird nie mehr so werden, wie es war. Und es wird aber immer so, es wird immer jetzt sein. Immer wenn wir daran denken, wird es jetzt sein. Da sind wir jetzt schon sehr philosophisch unterwegs, zu so früher Stunde. Und ich habe ja so auf das Instagram ein bisschen netter eingestellt. Instagram, ihr werdet nicht lange hier dabei sein. Schaltet doch auf Twitter, Riverland Canal, schaltet euer Facebook ein, schaltet euren Twitter, euren YouTube ein, da bin ich zu Hause. Und wo sind wir noch zu Hause? Wir sind auf Twiddler zu Hause. Hier ist der Twiddler. Der Twiddler ist ein interaktives Whiteboard. Jeder, der im Netz ist, jeder, der einen Browser offen hat, der kann sich auf dem Twiddler da bemerkbar machen. Ich schicke euch jetzt auch gleich den Link. Den Link, der ist nämlich hier, die Twiddler-URL, die ist hier, malt mit uns auf Twiddler. Jetzt kann man es auch ganz gut lesen. Hier auf Twiddler kann man gut
kann man gut mit uns malen hier. Da ist ein interaktiver Malraum. Leave your traces on Twiddler. I put the Twiddler in the chat, the Twiddler URL. The Twiddler URL is in the chat soon. Copy and paste, and we will see if I could also paste this on Facebook. No, Facebook needs their own Twiddler, but you can join me anyway. I will send you the link here. Yes, Jörg, give me a message. I won't answer right now because I'm in my live stream, but I will see you soon. Now I go here to my live stream. Yes, that's the most annoying part of something. Christian Müller schreibt mir, dich und Beiseln benötigen. Das ist schön. Christian, auch ich liebe dich und hoffe, dass wir bald wieder mal eins miteinander trinken. Hier ist der Twiddler-Link jetzt auch für die Freunde auf Facebook. Kann ich hier wieder rausgehen. Hier könnt ihr euch einfach einloggen und mir eine Nachricht hinterlassen, uns allen eine Nachricht hinterlassen. Am Ende des Abends entsteht dann ein wunderbares Bild. Am Ende des Abends entsteht ein wunderbares gemeinschaftliches Bild. Und dieses Bild werden wir dann gemeinsam anschauen, gemeinsam analysieren, gemeinsam vielleicht auch für eine qualitative Organisation versteigern. Das werden wir dann auch sehen, ob das irgendwer ersteigern will. Jedenfalls ist es ein Zeitdokument. Also mischt euch rein, schaltet euren Twiddler ein und twiddelt mit mir. Denn beim Twiddeln kommen die Leute zusammen, wie man so schon sagt, nicht wahr? Also, aus der Südweststeiermark geht es noch weiter. Ich versuche jetzt da in meinem Stream. Ja, ich habe hier 3 Bildschirme offen, eigentlich 4. Und es ist Twiddeln kommen die Leute zusammen, muss ich mich irgendwie zurechtfinden, nicht wahr? Ich muss mich in diesem neuen Universum zurechtfinden, in dieser neuen Umgebung, diesem neuen Habitat, das ja nicht ganz das natürliche Habitat des Schauspielers im Allgemeinen ist, denn der Schauspieler, der bewegt sich gerne mit anderen Menschen gemeinsam. Ja, es gibt auch Monologe hin und wieder, da kann man zeigen, wie gut man selber ist. Oder wie man so über Stunden allein eine Masse unterhalten kann mit guten Geschichten, aber vor allem der Schauspieler, die Schauspielerin, die leben von der gemeinsamen Tätigkeit in einem Raum. Und wir vom Theater, wir kennen uns sehr gut aus mit Abständen und mit Räumen. Und ich denke, wenn wir selbstbestimmt unsere Räume adaptieren auf die neue Situation, dann wird es uns gelingen, dort wo Platz ist, natürlich einmal in erster Linie eine sichere Spielumgebung für alle zu schaffen, für die Anwesenden und für die Spielenden. Das werdet ihr erleben, das trauen wir uns zu und das wird es auch im Sommer 2020 wieder geben, wenn die Vitamins of Society, we're the vitamins of society, we set the princesses free, we're the vitamins of society, we set the princesses free. Yeah, with vitamins of society, we provide healthful enzymes for the global social body, and part of this is that we will perform in summer 2020. Whatever happens, we will perform. We don't know how many people will watch us, will be able to watch us, wie viele Leute wir unterbringen können, aber es wird eine Show geben und wir werden die genau so machen, dass es für alle sicher ist und dass sich alle wohlfühlen können und dass alle auch wieder gesund nach Hause gehen können. Ja. Da ist mal die erste Linie. Wenn es an die Hygiene geht, dann werden wir jetzt einmal die Gemeinde fragen, ob wir noch ein paar Klos mehr irgendwo auftreiben können. Das ist ein wichtiger Schritt. Da kommen die Leute zusammen, man muss Desinfektionsmittel bereitstellen. Und wie gesagt, wir haben Raum. Und wir sind ja auch Schauspieler und wir können endlich mal auspacken. Wir haben ja nicht umsonst gelernt, laut zu sprechen. Aber die Spuckerei ist natürlich dann wieder was anderes. Ne? Ich zum Beispiel bin ein großer Spucker, habe hier auch auf meinem Mikrofon einen Spuckschutz, ne? Auch für die harten Vokale. Aber diese
Das kann unter uns natürlich zum Verhängnis werden. Also ich werde einen Spuckschutz tragen müssen. Kommt darauf an, auf welchen Abstand. Gell? Das werden wir dann extra ausmessen. Wir werden euch davon berichten. Wir werden ein Schauspieler- und Schauspielerinnen-Labor aufbauen, in dem wir unsere Erkenntnisse testen und dann der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Ja, wie gesagt, das ist mein Streaming-Environment. Das ist alles ganz neu für mich und ich versuche mich da zurechtzufinden. Ich versuche jetzt auch den Chat mal einzubauen hier. Hier ist ein Chat, ui, und das sieht man ja schon wirklich am Chat, wer alles da mitmacht und wer reinkommt. Da könnt ihr euch dann selber sehen, wenn ihr da was reinschreibt und vor allem die Facebook-Chatter, wer hier auch am Screen sein will mit seinem Chatbeitrag, der muss seine Beiträge auf öffentlich stellen, denn sonst sieht man sie ja nicht. Ja? Also das habe ich mir als letztes Gadget ausgecheckt und ich freue mich, dass ihr da seid und zuschaut hier bei meinem Ausprobieren, bei meinem Step ins Internet, denn es ist alles für mich neu und es ist für die ganze Welt neu. Also wir haben schon lange keine großen Seuchen mehr zu verkraften und zu überstehen gehabt. Und also weltweit, also lokal schon. Es gibt schon Experten, und Expertinnen, die sich mit Seuchen auskennen, zum Beispiel Ebola und SARS. Da gibt es schon Erfahrungswerte, aber für die ganze Welt gibt es diese nicht. Und deswegen ist jeder und jede, die jetzt ihren Mund aufmachen, meistens auch nur ein Suchender und eine Suchende von vielen auf der ganzen Welt. Und nur gemeinsam werden wir zu Lösungen kommen. Und es braucht sich niemand hinstellen, keine Politikerin, kein Politiker, keine Medienmacher und uns eine endgültige Lösung verkaufen, obwohl das alles sehr gerne wollen, sondern wir müssen bereit sein, offen zu bleiben und gemeinsam zu diskutieren und gemeinsam die Lösungen herauszufinden und auch ein bisschen Vertrauen zu legen in die Kraft der Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist ja auch offen. Die wollen ja offen sein, die suchen nach Erkenntnissen. Und vielleicht sollten wir uns das zugestehen und sollten jetzt auch nicht nach der helfenden Hand oder nach der führenden Hand des Staates schreien, denn die wissen selber nicht, was sie tun. Und die lernen gerade sehr schmerzhaft, dass sie ein bisschen demütig sein sollen und zuhören und vor allem Fehler eingestehen. Ja, bitte, Leiden, gesteht eure Fehler ein und nehmt es ihnen nicht übel. Und die Fehler sehen, breitet nicht drauf herum, sondern sagt einmal zuerst, dass es voll cool ist, dass man Fehler eingestehen kann. Und es wird auch nicht gehen, ohne Fehler zu machen. Ja. Fehler machen, Kritik einstecken, positive Kritik geben, das sind die großen Herausforderungen. Ich habe ja überhaupt noch nicht, da bin ich gleich jetzt bei einem Fehler, den ich gemacht habe, ich habe noch gar nicht meinen geilen Chatbot aktiviert. Ich habe für draußen, die coole User Experience auf Twitch TV haben, da habe ich einen Chatbot. Ja, und wo ist der? Der Streamlabs Chatbot, der wird meine neuen Zuschauer begrüßen. Und da freue ich mich schon. Wenn er das kann, hätte ich eigentlich schon länger machen können. Aber, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss ja Content auch noch heraussuchen. Ja, ich brauche ja keinen Content. Ich kann auch stundenlang durchreden und meine Weisheiten oder Irrwege verbreiten. Aber ich versuche auch natürlich irgendwelche Sachen einzubringen, die mir gerade gut gefallen und die mir auffallen. Und der Chatbot, der aktiviert sich selbst, das ist ja nett von ihm, das ist ja allgemein das Nette von Robotern. Ich freue mich, dass Roboter immer mehr werden, dass Roboter auf der ganzen Welt so erfolgreich eingesetzt werden. Und ich hoffe doch sehr, dass wir, ich hoffe doch sehr, dass wir bald nicht mehr so viel arbeiten müssen, weil es einfach nicht so viel Arbeit gibt. Es gibt genug zu essen und es kann verteilt werden. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Und wir haben sogar Roboter, die Arbeiten für uns erledigen. Zum Beispiel der tolle Geschirrspüler oder die Waschmaschine oder der Mixer oder der Staubsaugerroboter, was natürlich ein weiterer Roboter ist. Ja?
Also diese Roboter, die werden hoffentlich mal alle Scheißarbeiten übernehmen, die es so gibt. Und Menschen haben dann einfach mehr Zeit für sich und können dann arbeiten, was sie wollen. Und auch mal Tage verstreichen lassen, ohne etwas zu arbeiten, sondern einfach nur mal zu schauen ins Universum hinaus, wie es denn ist, Mensch zu sein. Ja, hallo, liebes Instagram, hallo, ich streame live auf Twitch TV, Riverland Kanal oder auch auf Facebook, Twitter und YouTube. Yeah, einfach sucht nach Jimmy Land, dann werdet ihr mich schon finden. Ich habe jetzt eine halbe Stunde noch dieses Instagram hier dabei und dann ist es auch schon wieder weg. Ja, muss ja nicht überall sein. Zuckerberg ist bedient mit Facebook. Ja, heute wieder habe ich gelesen eine Facebook-Meldung eines Freundes, der gesagt hat, dass er bittet, Leute, die die Corona-App installiert haben, von ihm Abstand zu halten und sie nicht einzuschalten, weil er will damit nicht in Berührung kommen. Und das zeugt von Humor, denn er macht dieses auf Facebook. Auf Facebook, das sowieso schon so viel von uns weiß, wo man, wenn man wirklich mal die Benutzungsbedingungen durchlesen würde, sehen würde, was man alles preisgibt von sich und von seinen täglichen Handlungen. Also braucht ihr euch dann nicht wirklich aufregen über eine Rotes Kreuz-App, die von Datenschützern, die wirklich ja in der Szene auch unter Hackern einen Namen haben, geprüft worden ist. Und die hilft im Nachhinein, wenn man das Virus getestet hat, nachzuverfolgen, wo man war, von wem man es bekommen haben könnte. Ja? Und nur in dem Fall. Also, wenn ich das ausnützen wollen würde, dann bräuchte ich nicht so eine Rotkreuz-App irgendwo einschmuggeln. Dann hole ich mir einfach euren Google-Account, einen Facebook-Account, whatsoever. Ihr hinterlasst genug digitale Spuren jeden Tag. Viel mehr als diese kleine App, die eine Idee ist, den Virus zurückzuverfolgen, die Ausbreitung zurückzuverfolgen, überhaupt sammeln kann. So, was haben wir noch vorbereitet für euch heute? Die erste halbe Stunde ist jetzt um. Das war mein Monolog. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in meinem Einstiegsmonolog? Ja, ein alter roter Kabarettstar hat die Grünen angegriffen. Das ist natürlich schön für die Unterhaltung auf der linken Seite des Spektrums. Und es ist auch schön, dass die mal endlich aufwachen, die Roten, dass sie sich besinnen drauf, dass es sie vielleicht noch geben kann, wenn sie sich zusammenreißen, wenn sie sich auf ihre alten Werte besinnen. Es wäre wirklich schön, wenn ihr wieder mal, wenn ihr nach vorne kommt, wenn ihr euch konsolidiert, wenn ihr vielleicht euch wirklich offen diskutierend erneuern könnt. Ja, das ist für alle gültig und ganz besonders für euch, weil in euch werden so viele Hoffnungen gelegt. Also reißt euch ein bisschen zusammen und schaut, dass ihr da einen Weg findet, eure Kernthemen wieder ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und da kann man natürlich auch mal auf die Grünen eintreten, was jetzt sehr populär ist, weil sie gerade da draußen stehen und die Verantwortung tragen und sich unser kindlicher Kanzler sehr gut an ihnen auch abputzen kann, wie es ausschaut. Aber noch hege ich Hoffnungen, dass auch die lernen, ihre alten Werte einzubauen in ihr tägliches politisches Handeln, auch auf der Regierungsbank. Also Transparenz, Parlamentarismus, das wären eigentlich die Hauptanliegen, die ich hätte an die Regierungspartei. So, das war mal so ein kleiner Ausflug in die Tagespolitik, die uns eigentlich nicht so interessiert hier im Riverland-Kanal. Nein, im Riverland-Kanal, da interessiert uns vor allem eine Message. Spread love like a disease. Spread love like a disease. Spread the love like a disease. Yeah, spread the love.
Spread the love like a disease. Spread the love, spread the love, spread the love, spread the love. Spread the love. Spread the love. Spread the love. Spread the love like a disease. Ja, verteilt die Liebe wie eine Krankheit, wie eine Seuche soll euch die Liebe erreichen, soll unter eure Haut kriechen und euch von innen wärmen. Denn die Liebe ist das Schönste auf der Welt. Und es gibt sehr viele Lieder über die Liebe. Zum Beispiel das Lied, das ich jetzt singen werde, über die Liebe zu meiner Stadt. Auch schon ein Klassiker hier im Riverland Canal. Where am I sending from? Where am I sending from? It's Grand City. Ich starte in meiner Mutterstadt, der Motorstadt an der Mur, Kultur pur. Ich liebe die Natur, wenn ich auf den Schlossberg gehe, an meinen alten Plätzchen, die Kätzchen auf dem Schwätzchen sehe. Es ist sicher ein Homie in der Nähe, mit dem ich mir ein fettes Gerät drehe und die Stadt überblicke. Es ist immer zurück, es ist der Hain meiner Kindheit, der mir entgegenschreit, der mich entgegenschreit. Bei der Gelegenheit komme ich fast in Verlegenheit. Gegenüber der Weite der Welt, die der Blick nach Südwest für mich bereithält. Ich meine auch immer, ich könnte da das Meer sehen. Es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Ich meine auch immer, ich könnte da das Meer sehen. Es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Ich komm mit Bergluft, weil der Berg groovt, er ruft mich täglich dreimal rauf. Ich rauf mit Stars, find sie zuhauf. Wenn ich barfuß lauf, komm ich auf so viel drauf. Das nasse Gras, das meine Zehenspitzen kitzelt. Der Finke, der mir aus dem Baum zuzieht, witzt. Dort am Waldesrand ist doch noch ein Kitz. Geduscht wird im Regen zwischen Donner und Blitz. Gehen aufs Feld Tag für Tag, gehen morgens, abends in den Stall. So machen wir seit 1000 Jahren, das ist für uns ganz normal. Früher wollte ich nur in die Stadt, jetzt finde ich's hier so prall, dass ich mich nicht länger als nötig in der Stadt aufhalte. Dann bringe ich die Früchte, das Korn und die Schnäpse für frische Ideen, frischen Beat, frischen Text. Die Luft, die mich stärkt, soll auch euch noch was bringen. Synapsen verbinden und die Hüften zum Schwingen. Ich meine noch immer, ich könnte da das Meer sehen. Es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Ich meine auch immer, ich könnte da das Meer sehen. Es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Wir heben ab auf dem Flugrad als Luftpiraten, warten auf die Abendbrise. Schmeckst du die Süße? Es ist der Ruf der Küste. Wir fliegen in Gedanken über die Karawanken im leichten Senkflug ab an die Adria. Wunderbar klar ist heute die See, sie ist so nah in unserer Nähe. Jetzt seh ich uns zwei am Meer stehen, wir tauchen unsere Flügel ein. Das da hinter den Wellenhügeln wird dann wohl unsere Insel sein. Ich meine auch immer, ich könnte da das Meer sehen, es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Ich meine auch immer, ich könnte da das Meer sehen, es muss da gleich zwischen den Hügeln sein. Willst du noch mehr sehen? Pack heute Nacht deine Flügel ein. Jetzt seh ich uns zwei am Meer stehen, wir tauchen unsere Flügel ein. Das da hinter den Wellenhügeln wird dann wohl unsere Insel sein. Oh yeah. Yeah, das war Mutterstadt zu Graz. Ihr wisst ja, ich habe mich genannt nach meinem Bezirk Grazland. Jetzt dürft ihr euch nicht fürchten, denn ich werde kurz meinen virtuellen Hintergrund. Meinen virtuellen Hintergrund. Ich werde kurz meinen virtuellen Hintergrund erneuern.
erneuern. Das heißt, ich bin kurz weg. Hui, jetzt bin ich weg. Jetzt kann mich niemand sehen. Aber ich werde wiederkommen. Oh yeah. Denn ich habe einen Fake Greenscreen-Hintergrund, wie ihr seht. Ich habe einen Fake Greenscreen-Hintergrund, wie ihr seht. Und den muss ich alle 40 Minuten erneuern, weil ich ja kein Abo habe von dieser App, die mir diesen Fake Greenscreen da zur Verfügung stellt. Aber weil wir gerade am Meer waren, werde ich jetzt einen anderen virtuellen Hintergrund wählen. Ja, den hätte ich mir auch vorher wählen können, bevor ich das Lied gesungen habe. Ja, was gefällt uns denn hier? Ja, das ist ja eigentlich ganz schön. Ja, hallo, guten Abend. Bisschen was Sanfteres für euch heute, ja. Denn, oh, es ist sanft, aber ihr seht es noch nicht. Das ist natürlich bitter. Das ist bitter, aber auch nicht. Das ist bitter, aber auch möglich. Denn ich brauche nur da was Neues. Nie. Hallo, da bin ich wieder. Haben neuen, muss man immer alles checken, ne? Hier muss man alles checken hier auf dem Livestream. Muss man checken, damit alles gut rüberkommt. Hier könnt ihr mit mir chatten. Die bessere Chat-Erfahrung habt ihr außerhalb von Facebook. Aber ich sehe auch, wenn ihr mir hier was reinschreibt, schreibt mir doch was rein, dann bin ich nicht so allein. Ich bin ein Schauspieler auf Reisen. Ein Schauspieler im Exil. Wir dürfen noch nicht spielen draußen, deswegen spiele ich hier im Internet. Und ich bin nicht allein, denn du klingst dich in meinen Stream rein. So, ja, der Chat checkt. Der Chat checkt. Auf meinem Twitter ist noch nichts los, ey. Was ist denn los hier mit euch? Klingt euch doch mal rein auf twitter.com F5JS2N. Es steht ja auch bei mir am Bildschirm. Ihr könnt euch da einfach reinklicken und lostwiddeln. Ja. Lostwiddeln. Malt doch was mit mir. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Es ist schön, wenn man ein bisschen was Künstlerisches macht miteinander. Ja, ich weiß das. Ich bin selbst Künstler. Und als Künstler ist es wichtig, Kunst zu machen, Tag und Nacht. Und es ist wichtig, sich auch zurückzulehnen. Erst sag du mir mal, was ist denn überhaupt los? Warum spielen wir halt keine Shows mehr? Wieso haben alle sowas wie eine Overdose? Wieso haben alle keine Flows mehr? Ich steh da allein in mein kleinen Kammerl und schau aus auf die Welt. Was mir an Hirn schon fehlt, weil alles immer mehr den Bach runtergeht. Aber eigentlich gibt's das ja gar nicht. Nach so vielen Jahren der Evolution, da braucht man ja einfach nur einen neuen Ton oder irgendwas, was uns heiter macht. Was gibt die Kraft, irgendwas man schafft. Es ist ein kleiner Freestyle-Rhyme, heute bei mir zu Hause allein. Ich muss immer irgendetwas tun, mir ist nicht gestattet zu ruhen. Also was nun, ich häng mich in die Cypher. Irgendwas wird während der Zeit schon reif. Morgen wird's so sein, wie's noch nie war. Und dafür bin ich ja auf dieser Welt da. Ich brauche keine neue Normalität, weil sowas wie Normalität hat's noch nie gegeben. Es ist immer am Abgrund, diese große kranke Welt der Menschheit, die von allen Seiten in einen Abgrund fällt. Hier geht's auch nicht um inhaltliche Kohärenz. Der Jimmy Land ist hier draußen, macht einen Freestyle-Dancer.
Ich hab nie die Schule geschwänzt, denn sie hat mir immer irgendwas Wissenswertes kredenzt. Und heute mache ich mir dafür umso mehr Lenzer. Und dann bin ich wieder im Internet und unterzückt die Fans. Unterzücken, ja. Wenn man so performt wie ich, dann unterzückt man sicherlich. Ja, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, man bleibt dran und ist noch immer dran. Denn die Inspiration ist flüchtig. Alles ist flüchtig, vor allem Theater ist flüchtig. Jede Vorstellung so zu spielen, als wäre sie die letzte. Das wäre das Ziel, weil man weiß ja nie, ob es morgen wieder weitergeht, ob es morgen überhaupt noch ein Theater gibt. Aber wie ich euch schon verraten habe, es wird ein Theater geben. Ja, wir werden das noch erleben und ich mache jetzt für euch ein kleines visuelles Theater. Ich habe dafür eine Seite vorbereitet, die ich euch jetzt hineinzoomen werde. I've prepared a page for you. Hello, also my English guests here. Nice to have you here. Jimmy Love, Nicola is here. Thank you for your love. Spread the love like the sea. Spread the love like a virus. Yeah, yeah, yeah. I will open up a new source. Yeah, and the source is wealth shown to scale. Und das möchte ich mir jetzt wirklich mit euch gemeinsam anschauen. Wealth shown to scale ist eine kleine Webseite, die ich gefunden habe. Ich werde mich da auch wieder ins Bild setzen, ein bisschen kleiner aber, ups. Ja, bei den vielen Windows, die ich da auf habe, ist es manchmal schwer, das Richtige zu finden. So, wir sehen jetzt hier die Webseite Wealth Shown to Scale. Das ist eine Webseite, die ich diese Woche im Internet gefunden habe. Leider weiß ich gerade nicht mehr, wer sie geteilt hat. Aber hier kann man, es ist auf GitHub. Ihr seht hier den Link. Und wenn man sich hier anschaut, dann sieht man, wie es weitergeht. Also hier haben wir $1000. $1000 sind hier so ein kleiner Punkt. Ja? Seht ihr das? Seht ihr hier? Seht ihr hier den kleinen Punkt? Ja, das da. Ups, ihr seht auch meine Hand nicht. Das da oben. Das sind $1000 da oben. Ja, $1000. Ja, $1000. Eigentlich relativ viel Geld schon. Ne? Kann man schon leben am Monat davon. Also bei uns. Aber andere leben ein halbes Jahr davon, andere machen das nicht einmal im Jahr. $1000 sind so klein, sind ein Pixel auf dem Ganzen. Und als nächstes sehen wir schon das mittlere amerikanische Haushaltseinkommen mit $36.000, also $36.179. Das mittlere US-amerikanische Haushaltseinkommen ist eigentlich schon relativ viel. Ne? Es ist schon, wenn das mittlere Einkommen ist, ich meine, viele haben das nicht. Ne? Ich habe das auch nicht, noch lange nicht. Aber das ist ein mittleres Einkommen und das ist schon ein bisschen mehr als diese 1000. Das sind ja eben 63.000. Und wenn wir da weiter scrollen, dann ist das jetzt hier schon 1 Million. 1 Million, 1000 mal 1000 sind 1 Million. Und jetzt wird es richtig groß. Denn hier kommt im Verhältnis zu 1 Million. Hier sieht man es zum letzten Mal noch im Verhältnis. Das sind $1000. 1 Million. Und jetzt haben wir 1 Billion. Also auf Deutsch 1 Milliarde. 1 Milliarde Dollar sind nochmal so viel. Das sind 1000 mal 1000. Und jetzt, meine Lieben, ohne irgendwie da Neid oder irgendwas schöpfen zu wollen, aber einfach vielleicht ein bisschen Fassungslosigkeit in die Welt zu setzen. Hier sind die 139 Billionen des Besitzers von Amazon, Jeff Bezos. 139 Millionen, die nur ihm gehören.
Und jetzt schauen wir uns mal an, wie weit das da geht. Ich scrolle aktiv nach rechts und 139 Billionen sind schon eine ziemlich starke Nummer. Ich hoffe, ihr habt das noch in Erinnerung, wie weit das war, wie viel ein kleiner Punkt war, ein kleiner Pixel oder wie viel wir im Jahr zur Verfügung haben. Und das sind viele, viele Jahre an Menschenleben, die wir hier sehen, die alle dem Jeff Bezos gehören. Und das Beste ist, wir können zu dieser großen, da steht auch ein kleiner Kommentar, Jeff is so wealthy that it is quite literary unimaginable. Ja? Man kann es aber, wie gesagt, hier mit Hilfe der Mathematik ein bisschen aufbereiten. Wealth shown to scale heißt diese Seite. Ich gebe euch dann auch noch den Link in die Comments. Wir sind da und es geht noch immer weiter. Und jeder, der bei Amazon bestellt, der trägt zu diesen 139 Billionen noch was bei. Ja? Und das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, wie bequem es ist und damit einer am Endeffekt dann den Gewinn auch abschöpfen kann. Natürlich sind halt viele Angestellte und Untergebene, aber das ist wirklich dann, was bei ihm übrig bleibt. Weil auf der ganzen Welt Waren gekauft werden über eine Plattform. Und wir sind auch jetzt auf einer großen Plattform wahrscheinlich. Hier sind die meisten jetzt auf Facebook im Chat, aber wir sind auch auf YouTube, ist auch eine Riesenplattform. Und vielleicht schaffen wir es auch im Netz, auf kleinere Plattformen zu kommen. Aber wie sollen wir uns dann wieder erreichen miteinander? Aber die Post hat euch auch immer erreicht, zum Beispiel. Und viele kleine Geschäfte haben eigene Mittel und Wege zu senden und müssen sich nicht bedienen bei Amazon. Und es hört noch immer nicht auf. Es hört noch immer nicht auf. Alle 10 Pixel sind 5 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Es hört einfach nicht auf. Es ist so viel Geld. So viel Geld. 139 Milliarden, sagt Quizmaster Sibo. Danke für die Erinnerung. Ja, Deutsch und Englisch kann man leicht durcheinander bringen. Es sind natürlich Milliarden hier. In English Billions of wealth. Und jetzt kommen wir erst nach gefühlt 5 Minuten Scrollen, kommen wir erst ans Ende dieser grafischen Aufbereitung der 139 Milliarden. Aber da hat uns auch noch, wir sind noch gar nicht am Ende. Es ist nämlich eine lustig aufbereitete Grafik. Wir sehen hier, just kidding, we're about a third of the way. Keep scrolling though, there's more to see. Wir sind jetzt gerade mal bei 50 Milliarden. Wir sind jetzt noch nicht einmal bei der Hälfte. Und jetzt schauen wir, was das alles ist. Und das sind Milliarden. Millionen und Milliarden, die alle im Besitz von einer Person sind. Wo ganz viele Menschen sehr viel leben können. All the money you will ever earn in your entire life from the day you are born until the day you die. About 1.7 million $. Das ist so einmal eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme in die Nähe von diesem Verdienst. Ja, es ist auch nicht so wichtig. Ich meine, der Herr, dem da dieses Geld gehört, wir sind jetzt mal bei 70 Milliarden. Ich bleibe jetzt einfach mal mit dem Finger drauf. Und hier sehen wir eine kleine, grafisch aufbereitet, jährliche Kosten der Gesundheitsversorgung für eine 4-köpfige Familie. Sieht man hier als kleiner Punkt. Und es geht weiter und es geht rauf auf die 75 Milliarden. Ja, es ist ein Wahnsinn. Das ist das Jahreseinkommen hier von einem Amazon, von einer Arbeitskraft im Warenhaus. Und da geht es noch weiter rauf. Ja, das sind die Milliarden, die eine Person am Konto hat. Und das Sage ist, er kann ja auch nur 1 oder 5 Kokosnüsse am Tag essen. Was macht man damit? Das sind jetzt die Kosten, das ist eine US-amerikanische Aufbereitung hier, zu
annual cost to house every single homeless veteran. Ja, die müssen natürlich auch versorgt werden. Und die haben aber, die schicken ihre Leute in den Krieg für ihre Firmen, für ihre Wirtschaftsmacht auf der ganzen Welt, haben sie Militärbasen. Und dann kommen die Veteranen nach Hause und dann werden sie regelmäßig im Stich gelassen. Denn die dreckige Arbeit, die sie erledigen, die will man auch nicht sehen. Und sie sind ja auch nichts mehr wert, wenn sie wieder heimkommen. Also, ja, es ist schön, dass das da auch drinnen ist in dieser Grafik. Und wir kommen jetzt langsam an die 85 Milliarden Grenze. Man kann mit dem Geld effektiv nichts mehr machen. Man kann natürlich Macht ausüben. Man kann ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen. Und hier sehen wir eine schöne Dings. 9 Milliarden, das ist diese blaue und das ist, die sind die jährlichen Kosten für Chemotherapie für alle Krebspatienten. Und 2018 hat diese 9 Milliarden Jeff Bezos in 40 Tagen verdient, sagt mir diese Grafik. Und wir gehen weiter und es hört noch immer nicht auf. Und vor allem, das Geld kann man ja auch nie zählen. Was macht man mit so viel Geld? Wer braucht so viel Geld? Wie absurd ist es überhaupt, so viel Geld zu haben? Da könnte man wirklich drüber nachdenken, ob wir einmal einen Schnitt machen. Ne? Ja, ihr auf Instagram, ihr seht jetzt das leider nicht, gell? Ihr seht nichts mehr von dieser Dings. Ich schalte euch jetzt auch aus. Tschüss, der Endvideo. Danke, dass ihr da wart. 14 Uhr, ne? Ist auch was. Zum ersten Mal habe ich das Instagram mit reingenommen. Okay? Aber jetzt sind sie auch wieder weg. Man muss ja nicht überall anbiedern. Anbildern. So. Aber bei Jeff Bezos vielleicht, wir sind da erst bei 100 Milliarden und es gibt Running, es ist noch immer nicht aus. Es ist noch fucking immer nicht aus. Es geht weiter und weiter und weiter. Jetzt mache ich selber mal die Skala ein bisschen kleiner und ihr seht, es geht noch immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und da gehen wir wieder rein und wir sind noch immer nicht am Ziel. Da haben wir die Leute auf den hinteren Plätzen. Ja, alle auch das ist zum Beispiel CEO Goldman Sachs also David Salomon, der CEO von Goldman Sachs. Ist eigentlich ziemlich mickrig mit seinen 50 Millionen. Beyoncé hat schon ein bisschen mehr, ne? Die macht wirklich, die scheint gute Musik zu machen. Ich habe noch nicht sehr viel von ihr gehört, aber die muss man sich mal anhören, wenn die 400 Millionen schon verdient hat mit ihrer, 400 Millionen Dollar wohlgemerkt mit ihrer Musik. Und hier Tim Cook, der Apple CEO, hat auch läppische 625 Millionen. Ein Doktor hingegen verdient 6,7 Millionen im Jahr im Leben. Ein Rechtsanwalt 4 Millionen im Leben. Da denkt man sich dann auch, warum führen sich die dann immer so auf und warum, also viele von ihnen müssen ihren Wohlstand so zur Schau stellen. Dabei sind sie ja relativ weit unten von Jeff Bezos aus gesehen zum Beispiel. Oder hier ganz konkret in diesem Beispiel. Ein Hedgefondsmanager kann in average 84 Millionen Dollar. Ist auch schon nicht schlecht, ne? Da kann man schon leben. Und die sind selber auch schon super reich. Ne? Ich meine, da kann man ja schon ein gutes Leben führen. Aber wir sind hier noch immer in der Visualisierung des Reichtums von Onkel Jeff, der die Welt versorgt mit Dingen, die wir nicht brauchen meistens. Ich habe hier es ist also ein ganz großer Unterschied. Und das hier, das sind bis hierher. Das verstehe ich jetzt nicht, was der Mark Zuckerberg da jetzt macht. Der hat weniger auf
offensichtlich. We can have a world in which wealthy people exist without handing nearly all money to the super rich. Das ist mal ein schöner Satz vom Schöpfer dieser Grafik. Wir gehen weiter und weiter und jetzt kommen wir dann langsam wirklich ans Ende. No single human needs or deserves this much wealth, sagt diese Grafik. Ja, ich weiß nicht, für was könnte er es brauchen. Er könnte zum Beispiel jedem Menschen ein paar Dollar geben. Aber dann wäre er selber wieder arm und das wollen wir auch nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Also das waren jetzt 10 Minuten in der Visualisierung des Reichtums von Jeff Bezos. Und jetzt kommen wir noch zum großen Strang, den wir uns jetzt wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende anschauen. Das ist die Visualisierung der 400 reichsten Amerikaner. 2,96 Trillions des Dollar. Das sind bei uns dann wahrscheinlich 2,96 Billionen oder 2 Billionen, weil Euro sind ja viel mehr wert. Und jetzt kommt noch die Visualisierung der 400 reichsten Amerikaner, ja, die ungefähr 3 Trillions Dollar machen, also besitzen. Und das ist mehr als 60% der aller US-Amerikaner. Und da geht's los. Da geht's los und los. Ihr könnt euch das dann zu Hause anschauen. Das sind die 400 Leute, die das besitzen miteinander. Und das sind die 60% ganz unten. Viel mehr Menschen, wie man sieht. Mehr braucht man dazu nicht erklären. Und das geht einfach ab. Das geht einfach ab. Ich komme da ganz zum Schluss. Ja, das ist eine super Seite. Ich schicke euch jetzt auch noch den Link in den Chat. Der Chat hier, da könnt ihr doch nochmal selber rein und schaut euch ein bisschen den Vergleich an von Rich und Super Rich. Eine schöne Seite. Und es ist auch schon 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's meeting o'clock in Austria. Oh, jetzt haben wir ein geiles Feedback. Das werden wir dann wieder wegtun. Und die Wealth Distribution wieder ausschalten. Ja. Das tun wir. Ja, schön, dass ihr noch immer da seid. Hier am Riverland Canal. Heute für euch Monday Night Live. Eine kleine Night Session mit mir am Mikrofon und am Rechner, an den verschiedenen Rechnern. Heute hier für euch. Mit euch einfach ein bisschen da sein, ein bisschen aushängen. Und ich hänge hier auch in einem Zoom-Chat drinnen. Und ich würde mich natürlich freuen, die eine oder den anderen Besucher hier begrüßen zu dürfen. Ihr könnt euch gerne anmelden bei mir. Ich schicke euch dann den Link. Ich streame ja schon seit ein paar Tagen. Hier auch nochmal der Link zu Twitter. Da halt auch bis heute läuft es noch nicht ganz gut auf Twitter. Checkt euch mal die Twitter aus. Hier kann jeder mitzeichnen. Ja, es ist ja auch keine Competition, es ist ein Aushängen, es ist einfach schön da zu sein. It's beautiful to be out here with you, to stay alive, to find a way to interact, and the interaction is on. Streaming from another dimension. Can't stop the tension, streaming from another dimension. Can't stop the tension, streaming from another dimension. Can't stop the tension, streaming from another, streaming from another, streaming from another, streaming from another, streaming. I'm streaming from here to there. Oh yeah,
Was habe ich noch gefunden im Netz in der letzten Woche? Oh yeah, oh my God, jetzt habe ich meinen Homebildschirm verloren. Ich habe noch was Tolles gefunden, nämlich ein YouTube-Video jetzt auf The Why, das könnt ihr euch anschauen. Es ist wirklich gut. It's a very, very important documentary. I saw a time ago at the Diagonal, I think, or somewhere like that. And it's really a hammer. It's a hammer because in this documentary you will meet my spiritual guidance. You will see the pretty cool. The great Vikram Gandhi, who is a guru, who is a really true guru. And I bring you there, because I care. Kumare, okay. Yeah, here you see Am I growing up. Wir können es gemeinsam mit dir den Anfang anschauen. Today is the unveiling. At the unveiling, we unveil our true self. You see, I am not who you think that I am. My name is Vic. His name is Vikram Gandhi and he was not always a guru. Ja, mehr will ich euch gar nicht verraten. Schaut euch das an. Schaut euch das an, denn es ist wirklich ein super Film über die Kraft des Geistes. Und wenn ihr euch schon einmal aufgeregt habt über Leute, die an Gurus glauben und an was man alles glauben kann, dann ist es wirklich ein toller Film, der einen weiterbringt und Spaß macht da oben zu. Ihr braucht vielleicht den Link, ich werde euch den Link einfach schicken. Schaut euch das an. Kumare. Für alle, die selber auch gerne mal ein Guru werden wollen. Ja, das habe ich. Be your own guru. Be your own guru, guru. Yes, be your own guru. My friend in Warsaw will soon join us. We have a little appointment with Warsaw today. Kumare war schon, aber ein Video möchte ich euch auch noch unbedingt zeigen. Ich habe es selbst zuerst gar nicht glauben können, aber er ist es wirklich. Er ist es wirklich und er hat mir die Erlaubnis gegeben, von ihm etwas zu senden. Von seiner Band, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt die Band Boondock Radio. Eine steirische Band. Eine steirische Band, die wunderbare Musik macht. Jetzt zur Feier der ersten Stunde eine kleine musikalische Einlage vom Boondock Radio. Viel Spaß mit Bad Guy. White shirt, now red, my bloody, no sleeping. You're on your
mit meinem Cousin Seppel Chickstrasse Bongo Boy am Bass und an der Geige. Eine wunderbare Nummer, die wir so gehört haben. Und die wird es auch wieder ausmachen, gell? Jetzt sind wir hier wieder da und haben einen kleinen Ebenen-Twist. Ich bin der Ebenensitter von der ganzen Stadt. Vielleicht komme ich einfach hier rein. Hier, die Twitter-Url ist auch wieder da. Auf Twitter heute keine Maler unterwegs. Aber es ist mal so, mal so. Ob es so oder anders kommt, so wie es kommt, so ist es recht. Es kommt sowieso nie so, wie man es gerne möchte. So, hier ist nochmal der YouTube-Link für meine Streamer-Freunde zum letzten Song, den wir gehört haben. Und da geht es auch schon weiter im Stream. Yes. Hello, hello, hello. It's a beautiful, beautiful day, a beautiful night. And I'm just checking around a little. Yes, we are here in the wild, wild internet. And I just discovered when I prepare something, literally in kind of topics or something like that, that I'm not that fluent because I want to come to a point that I have already prepared, but I don't know the way to go there. So I'm better, I think, when I'm just talking what comes to my mind, because that makes me happy. And it has the better outcome. Open discussions and open thinking processes. That is what interests me in life. And a good apple wine, a good cider is also interesting me in life. That's what I'm drinking tonight. I wanna give it all to you, 'cause girl, I was made for me, and girl, I was made for you. I was made for loving you, baby, you were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me tonight? I wanna feel it in your eyes. In the darkness, there's so much I want to hide. What do you want to hide? Do you have to hide something? Hast du etwas zu tun? Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons. It's a hard day. It's nothing but a hard day. Heute war ich wieder mal auf dem Schlossberg. Auf dem Schlossberg laufen. Das mache ich alle paar Tage mal. Es war eine wunderbare Runde. Man sieht dann über Graz und gibt wie vorher eben auch in dieser Visualisierung des Weltvermögens oder des Vermögens der Vermögendsten, dass man Sachen, wenn man sie von oben sieht, in Perspektive setzt. Das ist eigentlich das Wichtigste, auch am Rauflaufen irgendwo raufgehen, rauflaufen, raufschauen, um sich wieder neu einordnen zu können, auch sich selber einordnen zu können. Dort sind wir eigentlich unschlagbar mit dieser Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, mit dieser Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Das ist ja auch das Grundding vom Theater, vom Schauspieler-Dasein. Super, and I hear my friend is ready now. So, are you ready also? Then we can go together. I will open up a new video. Upsala. Here we are, here we go, here we go.
Boom, 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 boom. And now I make the new meeting, and you can still hear me. Yes, yes, you can hear me, and I can hear you. And now I want to see my friend Pavel from Warsaw. So, whoop-de-woo! Now we come into another dimension of the Riverland Canal live hangout. We will meet my friend Pavel Ushinsky from the internet. No, not from the internet, but from Warsaw. I will clean up the space. We don't see the trailer. We maybe keep the chat a little. And he comes in. Wollen wir ihn reinlassen? Wollen wir ihn reinlassen? Yeah. Hello. Hello, hello, hello. This is how we do it. Yeah. Hello. Hello, nice to meet you, brother. Nice to meet you, my friend. What's up? Yeah, everything's all right. I'm in the second hour of the stream. And Yeah. I'm happy that finally something happens. So it's been nothing for 2 hours now. No. We went through some graphics, some visualizations of the worldwide wealth distribution, and I heard some little philosophical thoughts on how it will go on with theater and the arts, and yeah, Okay. stuff like that. What comes to my mind, and some music. All right. Okay, good. How many people are watching us actually? Yeah, I think it can be something from 5 to 20. I don't have the Good. because I'm in. So that was the wrong question. I think almost like 5,000-6,000. Yeah, No. Yeah, I mean 5 to 20 is like fucking perfect. we will cut it Uh, out. it's really perfect. I mean, it's like a good party, just fair enough people to make things just okay. I hope that's not like hundreds. That's what I expected to hear, that it's maximum 20. Yeah, Oh, that's good. good. Yeah. Good, I'm good. used as a producer. I'm always used also to a little exaggerate the numbers, to for the Okay, fame. all right. Yeah. Wait, I will put a name on you maybe. Now they see you because they see directly. I have the window captured from Zoom. Yeah. Yeah, I'm very impressed about your videos. About your tutorials. You were working on a vlog, no? What did you Yeah. work on today? Today, it's another episode of my go-to audio plugins, because I have a problem speaking in short, so my videos are really long and I have to cut them into parts because there's a lot of knowledge and ideas I want to pass on to people, and I have to split my episodes into 2 sub episodes sometimes. And that was the second part of the episode about my, let's say, digital virtual audio tools, something like that. But I only recorded this. I'm gonna edit tomorrow. Okay, and how long do you take for a vlog? Just all the editing and recording process, Yeah. you mean? I've been recording for 1 hour, 20 minutes today. I was like switching angles, doing some retakes, blah, 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 but I did it in less than 2 hours. So I feel quite quick right now with Wow, it. you Yeah. that really sounds productive. Yeah. Yeah. And how But is it's it? easy, like, Yeah. How is it in yeah, it's Warsaw, nothing the like, everyday life at the moment? How? that's interesting. Yeah. It changes every day. Mm-hmm. It changes every day because our government and our Ministry of Health and blah, 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 they are trying to adjust to the current situation, to current research, to current world situation as well, to trends of this COVID something. And they are trying to adjust and adapt. So things are adjusted and adapted every day. For now,
we have some, the rules were really tight right now, so far, that we could not leave home if we were doing something else than shopping. We could not leave, we could not create groups of people. Now you can walk as a group of people. You can go out because you just feel like going out and riding a bike. We all have to wear face masks, which is kind of controversial because some people say it's not really helping. It's not always really healthy as well. I'm changing my masks and I'm not wearing them for longer than 30 minutes. Also in the open air, or just when you go Yeah, somewhere? yeah. Because in Whenever Austria, it's you're just outside. in the shops. Okay, and we have to wear gloves, for example. I mean, we don't have to. I do wear them. Some people wear gloves all the time. I do also do that because pandemic in Poland is not speeding up, but it's not slowing down. Mm-hmm. I know you're doing better in Austria, far better than you're like Switzerland in Europe. Yeah, You're what a almost fucking there. competition, huh? Yeah, it's a competition. It's a game. Yeah. It's a game. It's a major gamification of death, my friend. You Yeah. know, the biggest one probably. So yeah, it's like, and nobody really knows what's going to happen next. We were supposed to have a presidential election yesterday, Mm-hmm. and it became a political farce of unprecedented scale. Like, what was that yesterday? Did we have election or not? Like, Fuck. And now, crazy. was there an election or not? No. They postponed it, huh? Formally, formally, we held the election formally, but they are not going to be valid. The highest court decided the elections were held but are not valid, let's say. Mm-hmm. So we have to have them, they're gonna set up a new date in the future. So we're gonna vote again, let's say. But nobody voted, of course. Nobody voted Okay. because there were there was nothing. There were no elections, actually, practically nothing. And I understand that you wear mandatory gloves. Hmm? You wear Again? you must wear gloves. No, it's not mandatory, but Okay. many people do it. Okay. I wear them. I change them quite a lot as well. Yeah. So I'm just I'm trying to be like keep safe. That's all. And do your politicians also go out every day with a press conference? I like press conferences. Yes. Yeah. Because our government also goes out every day with a press conference every morning, and most of them they tell the same things every day. I mean, I don't watch it since weeks. I think I watch the summaries. So they say the same things every day. Yes. Or so in Poland, they say the opposite of yesterday. Yeah. Every day, like every day is different. And Really? do they stand to their thoughts? Do they I mean, it's a bit like maybe a rhetorical question, but do they sometimes accept that they've learned? Can you repeat again, please? Sorry, I didn't get it. I think a new quality in what I mean in politics is that sometimes they can commit that they were wrong yesterday. You know what I mean? They say, "Oh, I made a fault" or something like that. Well, it's the rhetoric of this is different. We did more research. We've got new data to inform you about. We've got more knowledge and blah blah blah. They're not going to say that they were mistaken. Our government, you probably know anything about Polish government. I'm strongly against our government because it's right-winged in a wrong way. I mean, I'm really looking forward to some real right-wing parties, but real conservatives, not like fake conservatives, because they are fake conservatives. And what they are trying to do with the election as well, because they know that they launched a lot of social programs. We don't have this money in our national budget
to give away so much to the people. So we're going to have a huge inflation rate very soon. And they want to conduct the elections as soon as possible because they know they're going to lose. And actually, the Jarosław Kaczyński, who is the leader of the leading party, he's not holding any real power, but he is in de facto the man of power. He tried to do everything to force people to vote yesterday. It was insanity. He was trying to drag people out to vote. It was like almost criminal activity for many people. And he did not succeed, but now they're gonna do the election as soon as possible, presidential election, because they know the later it gets, the less chance to win they have, actually. Because the system they created of giving away the money, it's not from today, it's been for years in Poland. It's gonna collapse right now, simply, and they know it. They know it. That's it. And do you do you think the public opinion changes now also in Poland, also concerning the governing parties? No, No. Because our leading party just stated something nobody expected. They are ruling. I'm sorry to say this. I don't mean anything wrong actually, but they discovered that they are ruling a stupid nation of uneducated people. People are not interested in economic, social facts. What they are interested in is they are getting some social programs from the government, and the government doesn't want to tell them, we are giving you the money because we took this money from someone else. It's not like we are having our own money, right? Which is like obvious. But people voting for our leading party, they are not interested in facts. What they are interested in is that they get around 120 euro per month for each kid they have. Second, third, fourth, not for the first kid, but starting from the second kid. And nobody did this before in Poland. They were the first to do it, and it's enough to rule the country. Nobody expected this, but this is really enough somehow. And the polls, the support levels, they don't change. No, they don't. Okay. It's still 40. They get 40% of every single poll, of every single, research, anything. 40%, always. Wow. Yeah. Also, our Conservative Party wrote by the child chancellor, they have almost 50% now in some polls. 50. Yeah. And that's really, I mean, and what you also see in Germany, the protests, there's stupidity is running around the whole continent. And are the Poles also obedient now to the measurements? Yes, mostly yes. Except, and what about the arts? The artists. I think you don't have so much public money in the arts like we have. But right now, yeah. Well, we generally don't have that amount of money as any of the Western countries. We can compare ourselves to Portugal. I believe the living standard of the West. We are closest to Portugal, I believe. I saw some graphs and maths, and I've been to Portugal like you also were, and I had that feeling that yes, that's the level we are like maintaining. But I have to also tell you that I'm quite surprised because they did some programs for arts and culture right now. The Ministry of Culture did something, and it's not like a huge money, but it was expected to be even 4 times less that they actually assigned. But who cares? They are just printing money. That's what's, I don't care. You can give me 20 times more.
so what? It's gonna lose. It's gonna lose its real worth. Yeah. Actually, euro, dollar's gonna rise very quickly right now. It's so. What am I gonna do Yeah, but with my isn't it, poor isn't, Polish money? yeah, okay, in compare for you, it's even harder. You think the euro will stay stable in comparison to the zloty? You mean euro? Yeah. I mean that zloty is going to get cheaper and cheaper Mm-hmm. and cheaper because we are printing money Mm-hmm. here. Yeah, but Europe does Simply. this. Also, the euro countries do the same. Yeah, but I don't know if you know, but for the last year before the pandemic, Poland has got the highest inflation rate in the EU Already. Mm-hmm. already. And what we are doing now, it's far beyond what Euro countries do. I'm afraid Mm-hmm. with our Polish money, it's gonna lose worth slowly but steadily. It's gonna start losing its worth. Yeah. And how would you what would be we were just talking in our little coffee, what would be your solution instead of the handouts? What could you ever do to keep the people fed, or to keep the people, yeah, did they have enough money for their daily things You and know, not. I believe, yes, I believe there is, okay, that might sound weird, but I believe there is no good solution in this situation. There is no real way to feed the people, to provide them, blah, blah, blah. No, it's not gonna happen, and we cannot open up our economies because it's gonna end up with a huge social disaster of dying people. We we cannot make it happen. Like it's just first of all, it's inhuman, of course. But the second thing, in any social and economic meaning, it's gonna just double and triple the disaster because people are gonna be so afraid they're gonna stay at home and there's gonna be nobody to pull them out. You understand? Everything is gonna stop by itself, not by the government, and that's gonna be bad. So there are no easy solutions. Mm, What we are trying to do in Poland is that, like, we are opening up slowly, mm, which is good. But we have one region, Silesia, and COVID is about to end in every region of Poland except Silesia. We have it's an area of miners and mining, and lots of miners have got this disease. And this is what makes us concerned that we are getting healthy mm. except Silesia. Because the So what? miners live all in, do they all live very close together? Also in the Yeah, somehow, barracks? yeah. It's a very dense area. Mm-hmm. Yes. Yes, and probably what people think, that's what people predict, and media, is that we're gonna have two sets of regulations, one for Silesia and another set for all the rest. Mm-hmm. It's quite possible, and I think that's the thing. I may not be, I may not like my government, but if that's what they do, I'm fine with it. There's Mm. nothing else to do, actually. So Yeah. yeah. Yes, I think so too. That we have to go in sectors and regions. That was also an idea, but it was not. It doesn't seem practical. But also, what you say now reminds me of today, like the Romanian farm workers in Austria and in Mhm, Germany, which come to mhm, pluck the, I don't know, asparagus. mhm. They they have a very high infection rate because they live in fucking barracks. And you saw it Mm, in the first cases in Italy, where mhm, there was the big spreading was because mhm. of the Chinese slave workers there, where really the living circumstances are so much worse. They cannot isolate. Yeah. Yes, it's the same with the miners Yeah. because the some mining industry was still working, and when you're in a mine, you're gonna have 200 people on a really actually small space. It's hot,
it's humid, so it's perfect for any disease to spread as well. And that's what's happening actually. But for energy consumption reasons, probably, and for some other reasons, we cannot stop our essential, so-called essential workers, let's call them essential workers, like simple, very basic works like transportation, mining, or food production. We cannot make it all stop. No, but we No can. way, Yeah, right? yeah, but we can make them. We can care for better housing. We have to Yes, improve the facilities. There's a big spot on this fuck up, which is since centuries. No? centuries, it's been always like that, and I'm afraid, Jimmy, that it's not going to happen like in a week or 2 weeks, because in Poland, okay, we're gonna raise around 20 bigger and smaller cities that create Silesia. Let's raise the cities and let's build them up again. So because these are the regions of poverty, of low living standards, of low sanitary standards. Katowice is an awful city to live. Oh yeah. Sorry, I love Katowice, I love people living there, but I could not handle being there for longer than 2 days, Yeah. I remember right? just stepping out on the way to Krakow, just changing the train there, and the air is just is Exactly, thick like exactly. concrete. It's really And you heavy should and you should depressing. actually air in Krakow also is very extremely bad, but you should visit somebody in Katowice, like visit people's homes where they live. You would be absolutely like, oh my God, really? It's bad. It's just bad. Katowice and Silesia. I don't want to really like say too much because it should be done by people from there. Yeah. But I think I'm not really exaggerating. It's just like that. Yeah, but it's another effect that like this, like you came to me, that this strange pandemic brings things on the surface that were already there so often, but we never cared about them because we did not see what it really means for the people there, in what awful circumstances they live. And also, I mean, even in China, it's not alive anymore if you are controlled the whole day and you are at home at 1 week a year or so. Mm-hmm. And we profit from these standards. I mean, this was a, a big bridge to China, but yes, the poor of the world, they are most affected of the shit. As always, it's Yeah, always like that. yeah, It's always like that. And I'm moderately anti-capitalist person, but I feel like anti-capitalist. I'm not a great socialist or anarchist, but I'm against the system we're living in. And please let anybody explain me what economic system this is that it collapses in a fucking week. Like, really, it everything collapsed in a week. Who yeah. did this? Who invented this? Who let it happen? How is that possible? Yeah, this economic Right? system is collapsing in a week, but we are still sitting here at our computers and chatting with each other and still have to eat, and the people are still waiting for something, but Yeah. they are yet not dying in thousands, at least not in our countries. Yes, but the problem is gonna be that the level of poverty everywhere is going to rise. It's gonna really rise. Only the richest people are not going to be affected, as fucking always. All the rest, me and you, some people that are richer than us, some people that are a little bit poorer than us, if it's even possible, and some normal, regular citizens, they're gonna be all affected in every country, because the system we're living in, economical capitalist system, collapsed in a fucking week. We're gonna feel the impact of this in a month, 2, 3, 4 months.
but it collapsed in a fucking week. How is Yeah. that possible? Yeah, also I don't get the I mean I don't get the picture of the collapse. You know, it's said to be, and the economic loss is visible. Then the loss of numbers will be first, and then there comes loss of wealth. But there is still the same workforce, the same production goods, the same. Even the There's gonna be. I don't agree. I yeah. don't agree. We're not gonna maintain the same production levels. No. Yeah, but do we Lots of have to? Is companies. also the question. Do we Do we want have to go to? back to those production levels? We have already so much stuff. No, we don't. I don't want to get back to what's been there. Yeah. I mean, Jimmy, I'm using every minute of this pandemic to change my business life, let's say, like really change it. This is why I'm vlogging. This is why I'm producing more and more music. This is why I'm getting involved into many new things, because I'm looking for a practical and radical change in my life. But I'm afraid this is just about you and me and some other people, but the general public of the world is not going to think about it even. Sorry. They just gonna get back to what has been there before without thinking about it. I'm afraid. You know what I mean? Yeah. And what I can tell you that I can see my budget, my private finances, and I'm at the brink of a total collapse myself. I'm have a month and a half before I ran out of all my money. And I may not want to get back to those sick production models and levels, but I don't want to get into poverty, and I do not want to close my studio because I want to create things, make music, start vlogging more, and do computer games and all the great documentary movies, etc., etc. If it is so, if it happens that in a month, in 2 months, nothing changes, I'm going to close my business. What's next? You know what I mean? That it's not about production levels, but it's about maintaining things that we want to save as well, right? This is a collapse. I believe this is a collapse. At least, okay, you are just a richer society. You may not feel this like in a couple of months, but my savings were always 3 months ahead for all my life. I'm not afraid to say it out loud, because this is how it goes in Poland for people like me. And I'm gonna try to actually borrow some money, so there's anybody to lend me the money, so to say, and that's it. I got no fucking choice, right? So that's it shouldn't. I don't want to get back to producing fucked up commercials. I posted. I had a huge debate here in Poland with a film director. A major film director wrote a text that film crews are so poor now that they have nothing to do, and she's so pity for them, and she's so sorry for them. And she in this text, she was treating them like fucking animals. She was pretending to take care while she was really taking this very a look from the up at somebody who's really down. And I wrote I replied to this. They published this, and then we had a huge debate about this. And I had the luck to have a main voice in this debate. And yesterday I made one more reply to this director, because she wrote another text that was again blah 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 for me. And then I posted a video just yesterday, which was the biggest act of fucking courage in my professional life for 12 years. It was yesterday.
because I said to the people looking in front of the camera, hundreds of people saw it, that I'm fucking tired of commercial market in Poland and how we shoot commercials, how we make them, how we consume, how we advertise, that it's all sick, it's all inhuman, and I don't want to be a part of it. And I said it out loud yesterday, right? And I thought people gonna fucking eat me, that I'm gonna be like that I'm gonna be out of the business. And you know what? Since yesterday, it's opposite. I'm shocked. It's opposite. Many people invite me to friends. Many people write me messages, and these are film directors and film producers. So people that I was afraid that they're gonna be against my approach. Yeah. They are not. Strong. So yeah. So something, yeah, there is something to happen and to change. Yeah. And the production levels, the production models should change, but still we have to maintain something, some economy. You know what I mean? Yeah, of course. I mean, the food supply That's chain it. is working. No? This is all the basic stuff. The arts comes last. Yes, we come last. Yes. Yeah. And is there one super point? I'm very impressed. How is it the perspectives to work in the movies again, or to shoot again? Is there already shootings? Well, there are some small shootings of commercials again, and really small ones, because we are our crews are limited right now. There is an official KPR, I think, an institution for shooting commercial film, like adverts. They made guidelines. They are kind of official, that everybody, every director, every producer, every production company should apply, like follow the rules. And our film crews are limited. We're not gonna have assistants. We're not gonna have blah blah. I mean, I don't work for movie sets on movie sets for 2 years, but many of my friends do, and they're gonna be limited. But they're gonna start to relaunch things because it's necessary, right? Like people who work on sets are actually gonna start starving in a month. Yes, if they don't start working again. Yeah. And is there like also wie sagen wir, like some form of basic income, some distribution to everybody, No. or they are excluded of any support? No, there's nothing like basic income for everybody. Nothing. No. Also not even as a alert measurement. I'm sorry, like some people are left with nothing also. Yes. Yeah, it's hardcore. Who would have thought about this? So we will soon be interrupted because I did not pay for my Zoom. have the 40 minutes version. Okay. I mean, also that means the same for me, because I don't also have. I mean, I'm not using Zoom. I'm using Skype more. So. Yes, me too. Now, but if you will come back for a sec, because I want to show you I want to show our visitors this thing that you did on studio maintenance. Yeah. Great. This is a great idea. Yeah, let's do it. At the end. And maybe we go back in a sec after that to a summary or I don't know. Yeah, okay. So you want me to disconnect right now? I will disconnect us and play your video. And then we're gonna get back. Yes, if you like, or if you are. Yeah. Okay. All right. Okay. Cool. Super. Yeah. And then we reconnect on the Skype. So, ladies and gentlemen, you see now the Folia Studio vlog. Maybe you help me. Audio Folia Studio, man. The first one that appears. Sound Studio again. I actually prepared the link, but then I lost it again. Yeah, subscribe, hit that notification, blah, blah, blah. Yeah. I will bring it on the screen now. Well, yeah, surely.
every follower counts, you know. Exactly, man. And this dance is the last thing we have. No, I'm joking. It's for audio people, okay? It's for audio people. Right? But I know you're subscribing, right? Yes, but this one is for all the people, I think. That's why. Yes, exactly. Yeah, this is all for all the creators of Well, things. Yes. also share it. Super. Yeah. Then, ladies and gentlemen, now we watch Paweł Luszyński, how he manages the studio during the pandemic. Paweł, we see us in 10 minutes. Yes. Thank you. See ya. Thank you. See you. Hello, good people of the web. Here's Paul again. Welcome back to the studio and to another episode of my studio session series. As you can see, all the rig is on, so now let's turn it off. Because today I actually want to make a totally different episode for you. It's needless actually to say much about these specific times we're living in called COVID pandemic. We're already probably all tired with this. We all need this to end up as soon as possible, but many things indicate that still it might take a while before we fully get back to normal. By then we still have to manage and find the ways to go on and get by. And actually, well, this is a very personal, individual thing. There are no how-tos, there are no tutorials. So I'm not gonna tell you how to manage COVID pandemic or how to run a studio during COVID pandemic, but I believe I found some of my very personal ways of getting by, of tackling all the obstacles and difficulties and to taking some proper advantage of this situation. And I just wanted to share it with you today, guys, and I hope you find it interesting, you find it inspiring too, and you don't find it too controversial, because it's not meant to be so. It's not going to be political, it's not going to be medical, it's still going to be very studio-wise. And I hope it's going to be somehow usable, especially for those of you who are running your project, small studios, as your part-time or full-time small business. So let's get it on, and I'll share my thoughts with you. I'm also gonna teleport myself through the studio a bit, just to make it a little bit more interesting picture-wise. My first thought, like the first part of the first thought, let's call it 1A, is do not try to acquire new clients. Do not run after your clients. Probably they have hands empty, and new clients are not going to come to your studio in old ways. All the media, TV, film, music industry more or less pressed a stop button. I think it's good to remember about this, but then there's thought I would call 1B. Try doing all the things you had no time for so far. Use your time for this. And yeah, I'm actually really doing it. I'm vlogging for you more, which I enjoy a lot really, and all the feedback I'm getting makes me feel really good, makes me want to make more for you and go on. And the second thing I did, and I really had no time for this in my business before, and it was like a missing thing for me. And now it became an advantage of this studio. I made a new one, a huge one, a good one, database of voiceover talents. And most of them are ready to record for us remotely, and business-wise, it was the best thing I could do, and I did it just right away, and it was a great shot. It already gave us some great basic, but still great in our situation, revenues. The third thing that happened, I launched 2 Facebook groups.
First one is called in Polish Corona Cultures, and it's aimed at social groups that create culture. So directors, actors, musicians, culture managers, writers, etc., all the people that create what we call culture, because culture in general is also threatened these days, and it's good to support each other, to create new contacts, to exchange ideas, and to try to move forward together. The second group I created is called Pluginy Dawy Takie Tam Sprawy, which is in English, let's say, plugins, DOS, and stuff like that. And this group is aimed at people who use pro audio and music creation software, because we did not have a Polish group for that, I believe, strictly for audio software, excluding hardware. And well, I thought it's maybe a good idea to start one. And appeared it is a good idea, and I really do enjoy seeing both the groups growing so quickly. In the matter of hours, I like the picture of people exchanging knowledge and ideas so quickly. And here's another thought directly connected with the previous one. I have a feeling that people, knowing that the old ways don't really work that well anymore, are hungry actually for new ideas, new ways of working, and new ways of cooperating, especially online. So do not be afraid to come up with new ideas and to collaborate, especially online. And this way, me and the studio got into a new series of audiobooks and audio plays, another thing I never had time for, and now I do. I also got involved in a team working on an online interactive game based on audio recordings. Another team and me, we applied to a Polish Ministry of Culture with a series of audio plays based on Shakespeare's dramas. So yeah, come up with new ideas. Of course, try to prepare your ideas well, think them all over, consult them, also listen carefully to what others got to say, but let's do it. And I just mentioned a Ministry of Culture, right? Yeah, there's one more thought to be connected to the previous one. If there's any public help in your country, in your area, probably there is something. Do not miss your chance to apply for it. If it's a scholarship, if it's an additional funding or refunding or any discounts on any payments, just go for it and please do not miss it. It's really gonna help you to sustain and keep your small business. Welcome to the studio number 2 with another thought. Well, I think that's in general important to somehow work socially in the communities you're involved in, especially these days. So I somehow maybe encourage you to contribute to all the social groups you're involved in. It's gonna keep people stronger together as individuals and as a group. It's going to be easier for you maybe to come up with new brilliant ideas. It's maybe going to be easier to help somebody who really needs it. And actually it's going to somehow keep you mentally stronger. That's what I believe, and this is what I experience as well. And well, you know, I think it's just my very personal view, but when you produce and emanate with something good, usually it comes back to you, so expect all the good that you produce to get back to you one day. Yeah, and this one's gonna be quite simple, I think, obvious maybe, but I still believe it's good to say it out loud. If you experience some financial trouble in your business, in your project studio, you know what? Do not be afraid to reach out for help among your family members or your friends. Some of them might work for businesses that are immune to what's happening. Some of them might just have some financial resources to help you out. Of course, when it's time, be prepared to give all the money back. But yeah, why not to just ask for help? I think it's the same for mental health. If you feel depressed, if you're anxious, just go and ask for professional help. We are just humans after all, right? We're not like unbreakable robots or something. And yeah, for example, I really do feel tired. I think I cope well with the situation, but I really am tired. Maybe you can somehow feel this, sense it. But I'm not actually afraid to show it
to you, and I'm not going to hide it because I have a human right to be tired in this situation under circumstances I have to work in. Yeah. And the last two thoughts I've got for you today, guys. The first one is actually a missed one from before. Well, I've created a financial plan for my small business, and I'm really trying to keep my discipline and to follow this plan. Yeah, and I think it's good to have such a plan and to follow it because it really did help me to cut my costs and to keep my business sustainable for the following months. And the only point I'm really not following in this plan is spending money on food. I would say, yeah, eating consumes too much of my budget. But yeah, that's actually the last thought or a wish or my best wishes to you, I would even say. Please eat well, sleep well, and get some exercise. This is not about business or studio. This is just about our health and about our life, the quality of our life in general. And just let me say this because I believe it's simple, but it needs to be said and it needs to be followed and remembered. So this is what I wish to all of us, that we eat well, sleep well, we get some exercise and movement, and that we just keep going. And let's stay strong, guys. Let's create beautiful music, beautiful sound. I hope to see you soon with a regular episode of some audio goodies I've got for you out there. And for now, take care. See you soon. We are back in the Zoom world. Yeah, this was our friend Pavel Ushinsky from Warsaw. Going on with drugs, and look at what's Then happening there with comes suicides. no, this we don't need. This we don't really need. We have enough of this all the time. Now you see here my back surface. It's out. So I wonder if Paul will come back again. But you now see, you get an impression of him, of his life in these times, as we say. A man that I met some time ago from on a meeting in Berlin 2009, where I met a lot of great people. It was an international poetry meeting, and the poetry for a European poetry slam gathering. It was actually it was some French guys that were organizing a meeting of poets from all over Europe, and I met some very good friends there, like you already saw on the stream, Mr. Angyal Gyula from Hungary, and now you saw Pavel. It is all the crew of 2009, and we still meet each other. We have connections together. We even made projects together. I had some good shows in Warsaw with him, and yeah, I'm wondering if he will come back or not. He knows that we are on, but it's not. So how can I do this? How can I hide this? So I have to let him in. It's always the same. It's always the same with the little streamers. Yeah. Always the Yes. same with the little. Hello. Shit. Yes, I started seeing you on YouTube to see what's up. Yeah, to because see I what's was up. Yes, it's always Yeah. the same. It's always the same in handling the live Yeah. stream software, and then handling Okay. the Zoom, and don't let the people in. Yeah, Okay. I had I'm it here. when I So you rehearsed. played this. Huh? You played this video. I played this video on YouTube. Yeah. Okay. Genau, I Okay. chose and just
yeah, I think it's a great approach. I think your honesty is also so great. So, like, because that you admit that you are in trouble, and that you, yeah, that makes us all the same, you know. And it's that so many people out there trying to tell us that they know something, or that they know something better than everybody else. And yeah, we should find a new quality in human interaction. Hmm. Also, like what we talked before, to admit faults, and to, yeah, and to work on it. There is so many tools. The internet is so big. Did you I realized just there's No, I had this idea that internet is huge before, yeah. and I think I'm not overusing internet. I'm not overdosing internet right now. It's not like I'm spending more time in the internet, Yeah, but I think I internet, got a little bit back from there. yeah. But actually, there are some new ways of using internet. I had no idea that internet can make really great things to happen, like that we talk right Yes, yes, now, of and course. that you And we talk stream. publicly. I just talk about the class of 2009 when we met in Berlin in the better Oh, days. Gordon. No? and Yeah, and yeah, no, 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 no. and yeah, and And we're you know, still and we're you still can, connected. yeah, and we visited you last year, like unexpectedly, like Yeah. yeah, and you can do the vlogs, you can make public debates like I did yesterday, because the last part of my debate was actually my video, Mm-hmm. because the publisher of the magazine, they denied to publish my second reply to the director because she was losing the debate. And so they denied my second text. That was like Fuck. great, really. So I made a video again. Let's use like live internet message for this. So I discover internet as a great place to do new things. Yeah, that's Mm. true. And there's so much knowledge everywhere around. No, it's just a matter also to find it, and to put the things together, to put Yes, like to yeah, filter the good things. Yeah. Hmm. feel the good things. Do you still have this sample? You called for samples in one of your last videos. Is it Yes, still but running? yes, I had an idea of a collab, but I have to tell you, I'm gonna be frank because I am honest. I believe I am honest, and I should be honest because I I got three samples, Jimmy, Okay. so far, and I did one mistake because I'm gonna tell the people, whoever is listening to us. I had an idea for a remote collaboration between musicians in the world, producers. I did it on my vlog channel when I had around 100 subscribers, and that was not enough, simply because like 300 people saw this video at the beginning, and only three of them decided to send any samples. So that's not enough, actually, you know. Yeah. And I got those samples like very quickly, Mhm. and then I thought, okay, so more's gonna come. No, nothing more came. Nothing more. I'm not Okay. able to make music out of three samples. Okay. Yeah. Like, Maybe we get yeah, some more. so We yeah, make a new so call. I'm gonna, because I want to do this collab. It's another great internet thing I want to do, but I have to wait to get more subscribers and to create more kind of a community of my channel, because it's a good idea, but I did it too early. Hmm. So I did not. So it's not like I had a feeling it's a personal loss or something. No, no, no. It's all fine. I don't care that it's free. It's great, but I should simply wait with it. It was Yeah. too early. It was Yeah, just too early. we made a funny call. As I was part of a funny call, they asked me to participate and to promote the call for singing the International, no, the hymn of the Yeah. socialists, for many Uh-huh. people, and then make a big cut. And this initiative, which I was participating and also um, promoting, we got like 5 videos.
And in the end, we played them. They did not cut them. They just put one after the other. Everything was like 30 seconds long, and then we presented it on the 1st of May. But the big parties already had this idea themselves and made a big cut of many people singing the international. And so they thought we were like a joke on that, like a funny comment. Somebody thought you're a joke. No, but yeah, like Jimmy, yeah, we are a joke. They thought we're mocking the Socialist Jimmy. Party. Yeah, I have to probably for a so-called big world, we are a joke for them. But you know what? I don't care. Like I really stopped taking care about it. So it's all good. It's bravo. It's very good that you did this. Yes, of course. Anyway, And there will come more. I also invite people to paint in my stream. I have a Twiddler open. As you know, maybe you can leave me a sign. Then when I find the link, I have the link here. Yeah. Duh. And I also want, for the finishing, I mean, we can talk also for hours. It's great to meet you. I will make theater again in summer. I'm working on it. I'm working on a new environment because it's still on the farm and we have the space. So I will find a way to I put you the Twitter link in the chat and you can leave your tag. And there will be people coming to the farm and we will host them and keep distance, just work with distances like a big dance or a big interactive performance so that we can make a healthy environment. Okay. You know, you were telling me about theater on the farm so many times, and I feel so ashamed that I have never attended it for so many years, Jimmy, that you know what, I'm gonna be poor. I'm just becoming a poor person, but I'm gonna find a way this summer. If you really do it, I'm gonna find a way to be there simply, like for a while. Like, really, on internet. Yes. But you're gonna make it on the internet? No. We have it now because YouTube is recording it. So I have now your promise. I have it. You have my commitment. Yes, you do. It's like a signature on a contract. Yeah. Okay. Okay. So just let me know because it's just maybe more personal than for the people. But I think it's high time I just came to this place. Like, Yes, it's really worth it. We have enough space. You don't need any money. You can always work. We have always work on the farm. Yeah, why not? Yes. And but of course we have plenty of room and also plenty of food for friends and we will make it happen. Yeah, and it's about the connection of the 69ers to the current youth movements and environmental movements. So like Fridays for Future meets the old hippies. And and I want to sag mal, like run after my old hippie dreams, because I always thought I was born 30 years too late. I would have been in Woodstock, and I was always idealizing the hippie times. Of course, there's lots of shit going on, like Manson and everything. But yeah, the first thing comes the music, psychedelic rock and spirits, maybe it's now the time of the dawning of the age of Aquarius. They just were not so good in mathematics, so they thought it maybe too early. Yes, maybe, who knows? But that's already the hippie thing. Yeah, I'm looking forward when you come. Yes. It will be nice. Which month's gonna July be? and August. July. July, August. Okay, all right. It's called the Green Island.
First Okay. it was called the Green Danger, and now it's the Green Island, because the prejudice against the Greens and against the hippies and in general, they're in the countryside. They are the highest because like the farm industry and they made such a good propaganda that when we do not use nitrogen, how is it called? If you don't use their fertilizers, then we will all die in starvation. Yeah, and so they were very quick to condemn the Greens for their approach to a more healthy environment. But now It's the same. It's the same in Poland. That countryside is very conservative, etc., etc. But there's a difference. They don't even know who hippies are. Like, I'm sorry, but it's true. No, it's true. Here These are some strange city people, some weird city weirdos. Like that's it. Yeah, me, I'm post hippie. I mean, as an artist, we are always on the borders. Yeah, but it's strange. But they learned something. As in the 60s, it's not common anymore to beat all the children. No, so there was some improvements after the World War. Yes, the world is changing for good. Also, sometimes. Yeah. Sometimes. Yeah. True. Yeah, in German, I can present you now with a nice background. What I started today, Krieg is the word for war, and for crisis, it's Krise. It's very close as a word, and I say Krise is smaller than Krieg, as it's not a fucking war where we can slaughter the other subhumans. But we have to find a common solution if we want to come through this. And then we get back into lyrics. And do you have muse and time to create art also during your schedule? Yes, but it's always I have a huge problem with that, Jimmy, and you know me already for many years, and you know it that I used to have a huge blockade on my own creation. That's the point, and I got rid of it. I really did. Now I'm only fighting to get more of my time back to create my own stuff for me. But what's gonna happen this week, I'm gonna produce another track for electro lyrics, and it's gonna happen this week. And as I became a really kind of a skilled producer right now, not like let's do something. No, I really have skills. I'm gonna produce this track quickly. I'm gonna have. It's enough to have a couple of days now for me to make it happen. And it's gonna probably happen this week because I was about to work on a different kind of a commercial, but really cool project for my friends. They do motion capture for computer games, and they set up a company in Poland which became very, very successful worldwide. And they need to make an audio system in their company to record and communicate. And I'm doing an audio network at their site, but it's gonna wait for a week or 2 weeks. And so it means that I'm gonna have a free week actually right now probably, and I'm gonna just sit down and produce music. And I'm not gonna really take care that I'm running out of my money, because I'm gonna only lose my time this week if I'm getting worried. It's not gonna work at all. Okay, if it happens, so I'm gonna close the fucking studio in 2 months. But before that happens, I'm gonna squeeze every drop of this lemon. Like every fucking second is important right now. It really is. Like every second of what I created is so important. So like I'm really not losing my time, and I'm enjoying myself like never, Jimmy. Great, man. Yeah. Yes, exactly. Yes, really. And this is for real. Yes. Yeah. Yeah. Wow.
Yeah, that's the shit, brother. Dude, thank you for joining me in the stream. And Thanks, Jimmy, for this. that is a This is great, great. it is a great, yeah, great to hear you and great to feel you, brother. Yeah. And Okay. Tell me, because I would like to like attend and see some more people speaking to you. yeah, Do you make it all in? Because I've been once like on your channel or two times, but I heard German simply. yeah, I didn't, I tried to, when I realized that somebody international is on, I tried to switch to English immediately. But obviously, I did not realize that you was there. So, Mhm. or on the, No, no. I mean, okay, you do your stuff as you wish, but no, no, no. whenever, yeah. No, also it's long, make long distances in English. Yeah, it's a hard decision. Maybe Yeah, I but should. I mean, yeah, but if you have any guests that are not German spoken, because of course you may just do your streams in German, like in Austrian version of German, and I'm fine with it. But I'm not gonna understand much, Yeah, if you yeah, know no, what I that's mean. not. But That's not. whenever, yeah, but if you have a guest, if you have an English spoken Yes, guest of course. again, let me know, so I'm gonna attend. I'm gonna watch it, man. Yes, super, super. I make the interviews all in English. Yeah. Also, last time Hmm. there was a sister from Phnom Penh here, which is Hmm. from Austria, but I talked to her on English that everybody can Hmm. understand. Yes, Yeah, I will but let you know. before that, I saw some streams on your channel that were in German. Am I Yes, right? of course. I'm changing. I'm switching. So you're gonna switch to English just for good to become more like for everybody. Yeah? Yes, I was in English from the beginning, but just I switch it. Yeah, and so it's not it's very tough decision Yeah. to stick with one or the other, you know. Yeah. But All maybe right. English is better because there's so many in German also already. Yeah, but when you're English, you're just worldwide, man. Yes, that's the shit. Because Yeah. they were so good conquerors, and Hmm. they did not even need gasoline for it. You know, they made it with the wind. Okay, man. Yeah, man. Too nice to meet you. I see you, feel you, and happy greetings to your friend, girlfriend. Yeah, and all the best to you, Julia, and everybody around Yes, we as will well. keep it up, brother. I'm curious to Yeah, hear and from I hope your. yeah, and that I enjoyed it a lot, and I hope I can still talk to you very soon. Yes, of course. Also, maybe private. Yes, exactly. Let's talk in private. Super. See you. Bye bye. See you. Bye. Bye. Yes. This was my brother Pavel Ushinsky from Warsaw. He runs the Folia Sound Systems, Folia Sound Studio. And yeah, you hear him talking. He's a great artist and inspiration. And he's also an entrepreneur. He runs his own studio and makes his money with that. And he is at the very edge of his money soon, but he decides not to think about it. But he will work on and make the best out of the situation. I try to do this too. I have a friend, Oliver. If you're around, it would be nice to talk with you about the situation because he was talking to me. Oh my God, I lost my screen. I lost my screen, but you still hear me. Boom, 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 boom. I come back to you. Okay, I'm back here. Yes, I'm back here. I think you are here. Come to me on the Twiddler. Come to me on the Twiddler. Leave me a mark on the Twiddler. Because then we know that you was there. But, oh yeah, there is a mark. And I think this is the mark of our star guest tonight, Pavel Ushinsky from Warsaw. Yes, my friends, it's 23, 23, 23, 23, and it's time for another video. I have a very wonderful video from a man that I met on my great ride
out to wait, I give you also the connections of Pavel from the Folia Sound Studio. Yeah, you saw him. I will write it later in the comments during this video that I show you first, and then I make the amendments. Huh? Isn't it a great idea? Isn't it a great idea? Yes, it is a great idea. I will check now. Yes, you will see now a man. He has a special greeting for all the Austrians in the front of his video. So mark up your ears. He is also a great inspiration for me when I was traveling the east coast of the Gulf of Thailand. I found him on the island, on the beautiful island of Komak. His name is Mickey Song. All right. Sawadee krap, my friend from Austria. This song for you. I want to tell you we are Thai boy. Yes. So I make it better, that you can see it better, of course. Thank you for your attention, mention. Then I make the other screen a little smaller. Whoopsie. Oopsie doopsie, oopsie doopsie. Oh, it doesn't make himself small again. Where am I? I'm here in the motherland. Yeah, now I'm smaller again. I'm smaller. And here, it's not live from Warsaw anymore, as you see. You always have an eye on history. The next scene you see is live from the internet. Not live like now live. And it's Mickey Song. He runs a great resort in Komak. It's a beautiful island in the south of Thailand. I can also switch my virtual background to his bar. Yeah, now you see behind me the bar of Mickey Song. He has a great resort and there is great parties every time. And you also can book the whole resort for the parties. He has 2 big stages. He has a whole sound environment. So it also fits very good to our first guest, Pavel Lushinsky. I hope to interview him soon. I did not catch him in the last days, but he made a video for us here and I won't miss to send you his greetings from Komak in Thailand. They are under lockdown. They don't even have alcohol most of the times. Yes, they banned alcohol because they say people get too crazy on alcohol and people they lose their ability to keep the distance. So, ladies and gentlemen, here we have directly from Komak in Thailand, Mr. Mickey Song. And take care. In the beginning, he has a special greeting for us. All right. Sawadee krap, my friend from Austria. This song for you. I want to tell you we are Thai boy. We are Thai boy. We are Thai man. We born in Thailand. We learn English for you one more time. We are Thai boy. We are Thai man. We born in Thailand. We learn English for you. A, B, E, F, G, H, I, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
to Thailand. Where are you come from? How long are you stay here? We hope you have a nice holiday here in Thailand. We are Thai boy. We are Thai man. We born in Thailand. We learn English for you. Welcome to the sea. Welcome to blue sky. Welcome to Thai sky. Welcome to Thailand. Where are you come from? How long are you stay here? We hope you have a nice holiday here in Thailand. We are Thai boy. We are Thai man. We born in Thailand. We learn English for you. ขอบคุณครับ Kopkun Krab. Yeah, there you see Mickey's song. I will pick a We born on for a second. He's just a, and here behind me you have him also in the background. So yes, I can also use this. Yeah, this is his beach. This is the beach of Komak. Very long beach. There's a few resorts. Every resort has enough space on the beach. There's great graffitis in this. It's called the Monkey Island Resort. And I hope that I will be back there soon again. Yes, because it's great fun. It's great fun with him, and he's really a master of the ukulele. He plays every single night when we was there in the high season, the end of high season. He was playing with his electric ukulele. The band was not there at that moment, so he played with a drum machine. And he played the electric ukulele and sang his songs in English, which he composed in English that he is understood by his customers and guests. And yes, he's such an inspiration. And when I'm on a beach, I'm sitting there and I'm rehearsing ukulele the whole day. And he came to me and said, "Oh, you play the ukulele?" And then he asked me to show him what I can play. And then I played, and I told him, fuck, I'm a better ukulele, I'm a better singer than a ukulele player. And so he used that phrase to announce me on his stage in the evening. On the last evening, he finally invited me to, or I asked him if I can play one or two songs, and it was the first time that I hold an electric ukulele. Yes, and it was like touching Excalibur. I found it is now a totally different approach. Since I touched this ukulele, I feel really like, yeah, it was a big step in my life. And a few days later, I got sunburned on the arm from playing the ukulele. I was sitting in the shadow and I was playing the whole day with the ukulele and in the shadow, but I was sitting close to the beach, and so the reflection of the ukulele made me a sunburn in the arm right here. And
it hurt a lot, and at first I did not realize that it could be a sunburn. I thought it was some kind of strange animal or something like that. But it was a sunburn, and I see it as the sign of Hendrix. Or maybe also from Mickey's song, which I respect a lot, and which thank you, Mickey, that we could play one of your songs on our stream. Or I could play, I'm always used to use we, because we are the vitamins of society. We set the princesses free. We're the vitamins of society. Nothing going on our Twitch. Twiddler. Yes, I can't help you if you... I can help you. Here you have the link. Do it. Paint with me on the link. And leave your mark that I know that you was here. That you were here. I'm here still. I'm here for one more half an hour because I said I go from 9 to midnight. And now it's already close to midnight. I had a super long talk with Paweł Luszyński from Warsaw. Now I presented you Mickey song, Mickey Monkey Island. You find him, and his YouTube channel is Mickey Monkey Island. 8 abonnents, yes. And also go to the Folia Sound System, Folia Sound Studio, Monkey Island YouTube channel, because there you will find my friend Paweł Luszyński, abonnents, who is a great, and also go to the Folia Sound System, Folia composer Sound Studio, as well. Monkey Island YouTube channel, because so I have there you will find my friend. Okay, the playback was not on. The playback was on for some reason. Paweł Luszyński, abonnents, who is a great, and also go. I switched it back on again. No, what the fuck? Yes, I'm learning to how to handle this situation. And as I said, I have my little promo shop, like in a virtual snack store with sustainable sausages and everything like that. But it's still selling meat and drinks in a way. But I'm there as a guest. I'm not standing there and say hello, buy this, buy that. I'm just there as a guest, and I play a role in interacting with people who like to interact. It's also like I sometimes feel they're like a cam girl or something like that. Yeah, it's like like an online worker. Yeah, that's I'm acting online, and like here, this is my own job. This is my own stream. I do it for me and myself, to be entertained, to meet people, to be out there, to be with you, to spread some love, to spread love like a disease. You know the drill. And if you are not joining me on my Twitter, then I will be there myself. Yes, and I will start with changing the environment. Change the environment, put it in the front. Yeah. It's the 11th of May, there's a UHO, and I will change the environment to draw and make some little lines. They're too small for me. I like the big lines. The lines. I'm painting life. I'm painting life just to show you that it's possible. And while I'm painting, I am singing too, because my mouse is not so stable. I'm painting and singing like a horse in a circus, 'cause I am a horse in the circus.
So many nights, so many fights, so many years, so many tears, and so we have some traces now, so we can pretend that somebody sees us. Now we can really pretend like when everybody lives in the internet, you don't know what's happening for real anymore. Or do you? Do you still have a feeling for reality? Do I still have a feeling for reality? Yes, I think so. But I know that the fantasy is also a part of reality. And fantasy is a goal to achieve? No. Fantasy is there for you. Fantasy is free. Fantasy can help you through a lot of things. Through hard times, you can use your fantasy to escape. But you can also use your fantasy to create, to find out ways for you, for your own situation, or for the situation of your environment, and for the situation of your colleagues. You can interact, you can ask how are they coping with their troubles, and what can we do together. Do we really need to work so much in so stupid jobs anymore? Is it worth to fight for workplaces which cannot give you the dignity that you have, that everybody should have, that everybody should be treated with respect and love, and a job should give you enough to eat, a good place to sleep, your own private space. You don't have to sleep with all the other workers like in one big room because it's cheap for the big farmers. That's fucking shit. And now it comes to the surface how we treat the people who do the toughest jobs in society. How we treat them. It's a big fuck up. They are in danger. And we are in danger. Our great rich system is in danger because too long we looked away when we were hearing about the fate of the Chinese workforce or the Bangladeshi workforce, or even at us, the Romanian workforce, and not only the Romanians in the farms, but so many Romanian women in our brothels. They have to go here to fuck our also workforce, but a little bit richer workforce, which also cannot be lucky because they always have to work for some goals and they can never relax, and they maintain at home, they maintain a super duper happy peppy life, and for the viewers, but for themselves they are out, they get burnout, they get lost. And those jobs, they just provide a healthy life if they also feed your soul. If you just work for money, you will lose some of your soul every day. So maybe we find some other forms to interact apart from running after the money all the time. It's easy spoken for me. But why do I speak so easily? Because I could not understand when I was a working boy with 15, the first time in the factory for the whole summer, because I never had really pocket money or something like that. I had to earn it myself, what I spent, and I knew that I won't spend my life in a factory. In these walls, there's too much factory work. There's too much factory work and too many people who do this their whole life. And we can stop it. We can distribute the work in a way that everybody has some work
but more important is to have some time. Yes, that is big words out of my mouth, but it's my job. It's my job to dream and to ride utopian flows. Because Utopian Flows was also the name of the production that I was participating when I was going down the River Danube in the year 2007 on board of the Amara Sea. And and now it comes back to my life. Now it comes back to my life in the form of true hippiedom, because the production that we are about to realize with the vitamins of society in St. Uriengrad will be a production about the original hippiedom. So, and about the connections of today's free future forces to the international, to the old school hippie movement, you know, the time when it all broke up after the Second World War, when we were starting to think on new ways how to interact after the catastrophe of the Second World War, when we lost so many lives for the nothing, for coke and steel, as we found out. And then we made a good cooperation on coke and steel, and the European Union developed out of it, because somehow we realized that when we share the goods that we need and the one has more and the other, then we can prosper, we can work together, we can develop. And so Europe should not make itself little or small-minded and just work for itself for a European integration. No, it's fucked up. We have to integrate the whole world. We have to integrate the whole wild world in our plans for itself for a European integration. No, it's fucked up. We have to integrate the whole world. And we have to take the billions back from the billionaires for itself, because they don't earn them. Nobody earns a billion. No, it's fucked up. Nobody can tell me this whole world. And we have to take the billions back from the billionaires because they don't earn them. How? It's fucked up. Nobody can tell me this whole. So, my friends, this was my purpose from the big outro. Yes, after hours it's more easy to talk, but I still realized that I think about myself too much, that I think about while I outro. Yes, after hours it's more easy to talk, but I still realized that I think about myself too much, that I think about nice for you, I know, because you hear it double, so fuck that. But it's good to be back streaming. The pubs will open again on Friday, and for the finish, I promised you in the beginning that I will tell you something where I was in such a time of despair that I had to make such a big breakout party. And now again you're watching me searching for something, because I did not really prepare. I have it here. So, and now I switch to German again. It's about a time where I had to spend, I did time in an Austrian prison, not the real prison, but police prison, where they let you sit if you cannot pay the money. My offense was drunk bike driving late at night over a red light, and they caught me, and it would have been 2,000 euros, but instead I got 17 days and 23 hours under super lockdown.
And I say goodbye to my English guests tonight. And I give you in German now 3 pages of this concrete lockdown, maybe with a better background. This one is a really great background. This I also wanted to show you this picture because it was on the 5th 2020. It was a very symmetrical picture. You don't see it now. It's okay. Die Lichter der Liesel. Meine Füllfeder ist schon mal weg. Das ist die Höchststrafe. Ich finde mich in einer 6-Mann-Zelle wieder und wurde von den Polizisten nur mäßig perlustriert. Einen Roman kann man wohl nur in der Einzelhaft schreiben. 30 Quadratmeter sind nun mein Spielplatz. 2 Packungen Zigaretten habe ich noch. Telefonieren gehe ich morgen. Schon in der ersten Zelle überkam mich dieses Gefühl der Beengung. Warum ich mir das wohl antue? Ich verdiene hier 100 € am Tag. Deswegen bin ich hier, weil ich mich meiner Schrift und meinen Büchern widmen will. Triumph des Willens. Ich komme rein und die Regeln sind ganz schnell klar. Im Moment ist alles heiter, doch die Stimmungen werden sich sicher ändern. Besuch hat man nur einmal die Woche. Diese Information muss man sofort durchgeben. Ich überlege mir, ob es nicht besser gewesen wäre, auf Montage zu gehen, aber ich habe mir das wieder mal nicht überlegt. Das Herz ist mir schon schwer, doch was soll's. Ich setze mich dem hier bewusst aus. Und wenn ich erstmal draußen bin, komme ich hier nie wieder rein. Noch einmal lasse ich mich nicht von den Hütern des Gesetzes erwischen. Ich werde mich wehren gegen diese Bürokraten. Erste Nacht überstanden. Der Fernseher läuft unaufhörlich. Ich überlege mir schon in Einzelhaft zu gehen, aber dort ist man den Cops zeugenlos ausgeliefert. Hier habe ich wenigstens eine Gruppe von interessanten Charakteren, die sich irgendwie gegenseitig aufbauen. Sogar die Kapos haben morgens einen Schmäh auf den Lippen. Die Österreicher sind irgendwie privilegiert. Man hört hier Geschichten, wie man sie nirgends hört. Ein eigenes Zimmer. Eine eigene Wohnung, das könnte ich mir gefallen lassen. Das habe ich alles da draußen. Nun habe ich nichts mehr als die 2 Quadratmeter meines Bettes, auf dem ich sitzen kann wie ein Hahn. Zuversicht kommt mir am Morgen, der die Stille killt. Die ersten Gedanken am Morgen, wo ich mich schon auskaufen lasse, wo ich gar nicht erst reingehe. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon hier und 17 Tage und Nächte müssen noch vergehen, bis ich wieder die Luft des Tages, die klaren Sterne der Nacht schmecke. Lasst mich hinaus, hinauf und lasst mich an den guten Dingen des Lebens laben. Ich lasse telefonisch Tweets absetzen. Die Schleier endlos verrauschter Nächte erheben sich hinter Schwedens Gardinen, wo sie dem bewegungsbeschränkten Körper den Blick aufverschü. Damals gab es noch die Tweet-Begrenzung bei Twitter, also die 152 Zeilen oder was. Im Häfen macht das Fernsehen erst Sinn. Das wahre Ersatzleben verdeutlicht die innere Gefangenschaft da draußen. Was ist eigentlich mit grünem Strafvollzug? Ist das die Zukunft des Nouveau Vitaminismus? Durch bewusste Ernährung in den Institutionen die österreichischen Bauern und Bäuerinnen stärken und nicht auf Großküchen vertrauen, sondern auf Selbstversorgung und lokale Zulieferer?
Die Träume lassen mich für ein paar wenige Viertelstunden entkommen. Ich sitze am Tisch der Els und mein Vater redet mit seiner Polizistenschwester über meinen Fall. Ich verwehre mich dagegen, dass meine Infos auch an meine Juristenschwester-Tante vordringt. In einer anderen Szene küsse ich zu und es gefällt uns gut. In den wachen Morgenstunden überlege ich mir den Abbruch dieses Aufenthaltes und beschließe, die Woche zu bleiben und mich nach dem Wochenende auskaufen zu lassen. Ich muss hier raus und mein Leben in den Griff kriegen. Hier drinnen komme ich zu nichts, auch wenn ich schon ein Buch gelesen habe. Zweiter Tweet. Im Holz des Südens ruft Chantal nach dem ernsten Tag der Vorstellung um Gnade. Doch der zähe Isegrim fasst sich am Schmerz und erträgt geduldig. Eine gewisse Gewöhnungsphase tritt ein. Ich erachte die Einzelhaft nicht mehr unbedingt für notwendig, sehe aber doch ein, dass ich mich nicht länger als 10, höchstens 11 Nächte aus der Verantwortung stehen will. Es war mein freier Wille, hierher zu kommen, aber es war doch dumm. Ja, das war der Anfang einer kleinen Fortsetzungsgeschichte. Heißt Die Lichter der Liesel und beschreibt meine Zeit, als ich unter verschärftem Lockdown war, und es soll eine kleine Serie werden, die immer wieder mal in diesem Stream vorkommt. Diesen Stream, den ich auch fortsetzen werde, denke ich doch, wenn ich wieder draußen sein darf und wenn alles wieder weitergeht, weil es ist lustig. Es ist lustig und man lernt jedes Mal was Neues dazu über sich, über die Welt, über den Stream, was so los ist, wie gut es rausgespielt wird. Es ist wirklich schön, euch hier zu haben, alle zwei. Aber ja, wir sind noch da. Alle zwei. Ups. Ja, wir sind noch da. Where is my mind? Alle zwei. Ups. Ja, wir sind noch da. Where is my mind? Ja, da sind wir wieder. Alle zwei. Ups. Da sind wir wieder. Danke für eure Geduld. Ja, wir sind und zum Schluss spiele ich euch nochmal ein Lied von meinem Twitch-Kanal. Da sind wir wieder. Twitch, das passt das Thema, was wir heute gehabt haben, oder was immer Thema ist, spiele ich euch nochmal. Die meisten Jobs da draußen sind von Körperverschleiß. Das habe ich euch schon einmal mitteilen dürfen. Das Thema, was wir heute gehabt haben, oder was immer Thema ist, spiele ich euch nochmal. Die meisten Jobs da draußen sind von Körperverschleiß. Das habe ich euch schon einmal mitteilen dürfen. Und gut. Der Twitch, der Riverland-Kanal. So, eine Fensteraufnahme geht dann noch. Twitch TV. Und where is it here? Ja, Twitch ist eine sehr interessante Streaming-Seite, die habe ich manchmal an, da gibt es auch irreguläre Riverland-Kanäle, also wenn du an einem Fahrt ist, kann er mal immer wieder auf meinen Twitch schauen, da habe ich Sachen aufgenommen, die mir so einfallen, ich lasse mir dann auch manchmal beim Musiküben zuschauen oder so. Ich habe ja ein bisschen Zeit jetzt, wenn auch die eine Person ist da, hallo Norbert, wenn auch Twitch, eine Person ist da, Twitch TV, und jetzt haben wir ein schönes Echo, jetzt haben wir zum Schluss noch ein schönes Echo, ich will euch das ja gar nicht zeigen, ich will euch ein Video zeigen, heute als Abschluss von der Show, zoome ich mich da jetzt rein, von der Show, als Abschluss zoome ich mich da rein, und hau
das hier raus, nämlich zum Tag der Arbeitslosen habe ich eine tolle Show gemacht. Bevor das abspielt, möchte ich noch kurz da rein mich von euch verabschieden. Den Riverland Canal. Ja, ich singe jetzt für euch noch eine Nummer und dann geht's in die Haia. Schön, dass ihr da wart. Bis bald. Euer Jimmy Land. Es ist noch finster und da hör ich ihm schon. Er redet nix und hust viel, wärmt sein Kaffee am Rechau. Ich lieg noch in der Hapfen, wann die Tür draußen geht. Weil in die Arbeit kommt man nicht so spät. Vorbei an hochgewachsene Häuser, voller zusammengestauchter Leid. Ziehst mein Radl, dann mein Roller, aufs Autosport bis heut. Er ist pathetisch von der Hocken und er ist blind fürs Leben, weil in der Arbeit muss man alles geben. Wenn er heimkommt, ist finster, der Tag ist vorbei. Er hat dann was zum Tun ist, weil das muss so sein. Er redet nix und hust viel, will nur sein Ruhe und sein Tee mit rum. Weil das Leben, das ist Arbeit und die bringt er um. Weil das Leben ist Arbeit, sagt er. Und die bringt